Собралось много людей, и они тебя ждали не только сегодня, но вообще они тебя ждали довольно долгое время этой встречи с тобой, потому что они тебя очень ценят. Ага. Это здорово, спасибо. Okay, so she says thank you very much. It's great. Все началось с того, что я организовал группу на WhatsApp людей, которые заинтересованы в том, чтобы воздерживаться от пищи 1 день в неделю. Вот. И потом он подхватил эту инициативу и основал другую группу людей, которые занимаются так называемым сухим голоданием. Вот. И он говорит, и сейчас есть довольно большая группа людей, которые хотят перейти к автономному образу жизни. And Yes. people have so many questions. Sorry. Вот, и у нас есть очень много вопросов. Да, я понимаю, потому что есть много условий, чтобы перейти к такому образу жизни. Okay, so she says there are lots of conditions in order to transition to this kind of lifestyle. Да. И также нужно понимать, что существуют разные периоды, разные этапы по развитию, по собственному развитию. And we also need to take into account that there are different stages of personal development. И на каждом развитии, на каждом этапе может быть так, что еда может возвращаться в жизнь, как некий знак того, где нужно двигаться глубже и менять больше. Okay, and at each step you can find yourself that food comes back into your life, and it's a sign of the fact that you should dig deeper, you should develop further. То есть мы не говорим о том, что это хорошо, да, и что есть это хорошо, и то, что это норма. So we are not saying that eating is a good thing and that it's a norm. We're not saying that. Просто на определенном этапе это будет показатель того, что тебе нужно менять еще больше себя и окружающее пространство. Okay, so but at a certain stage, it's like an indicator that you should change more. You should change yourself, and you should change the space around you. Да, Настасья. В прошлый раз, да, мы разговаривали, и я очень много говорила. В общем-то, сейчас могут быть ответы, да, на вопросы, на любые абсолютно. То есть я абсолютно открыта для диалога, да, для любого. Поэтому я могу какую-то долгую речь рассказать, а могу вот просто отвечать на вопрос. Отлично. So she says the last time we spoke and I talked a lot. But right now I would love to receive questions. She says I'm absolutely open for any kind of questions. So we can even make it in a format of me speaking or just questions and answers. Yes, there are so many questions, and we also felt that it is the best time we do question and answers. Он говорит, да, у нас собралось огромное количество вопросов, и мы тоже так чувствуем, что лучше всего встречу провести в формате вопросов и ответов. Now, before we just open for people here who have questions, Jugen, I need to mute you, please. Before we open for people who are here, there are some few questions that were on the chat, and then there is let's start with the movie circle. You told us to watch it before we can have a next meeting. Just a moment, Frederick. Let me say, let me translate. So, мы начнем с некоторых вопросов, которые мы получили в чате. Первый вопрос в отношении этого фильма, который ты нам сказала посмотреть. Это фильм «Сфера». Да. Я. Мне нужно на него ответить? Или... Сейчас он задаст тебе какой-то вопрос. Yes, Frederick, so what's the question? All of us want to understand because we watched it. I think most of us or all of us watched it here. Okay, он говорит, что мы хотим понять несколько вещей, связанных с этим, потому что все из нас или почти все посмотрели этот фильм.
and we're trying to get how is it connected to autonomy, and most of us have different idea. Everybody's having something, maybe transparency, maybe control. We can't really get exactly how it's connected to autonomy. Вот, и нам хотелось бы узнать, как этот фильм связан с автономным образом жизни, то есть, потому что у каждого человека есть какие-то свои собственные идеи на этот счет. Хорошо. Вы знаете, этот фильм связан с автономией напрямую. So this movie is connected directly to the autonomous lifestyle. Потому как автономия предполагает не то, что ты по максимуму открываешься этому миру. Because autonomy contains within itself the idea that you open up totally towards the world. Но делаешь это по доброй воле. But you do that out of your own goodwill. И в этом фильме есть несколько очень клевых идей. И вот одна из идей заключается в том, что человек совершает плохие дела, так скажем, гадости, да, когда остается в одиночестве. Что человек совершает какие дела? Плохие дела, да, okay. когда остается в одиночестве. Okay. So this film has a few very valuable ideas. One of them is that a person starts doing bad things when they are left alone without observing. И вообще это база автономии. То есть человек не может быть на автономии в одиночестве. Потому что... So that's the basis of the autonomous lifestyle, because you cannot practice autonomy being left alone. То есть если вам кто-то говорит, что он автономит в одиночестве, это неправда. So if someone says to you that he or she lives autonomous lifestyle just by himself or by herself alone, it's not true. Мы говорим о том, что автономия – это стопроцентное нахождение на сцене, как бы условно, на сцене других людей. So we might say that autonomy is being 100% within the view of other people, like on a stage. То есть, чем глубже вы входите в автономию, чем глубже вы входите в практику, тем больше вы это чувствуете и понимаете. So and as deeper you are in the practice, as deeper you understand it. То есть на начальных этапах, если было возможно какое-то время автономить в одиночестве, нужно понимать, что это только этап. So at the initial stage, you might get an idea that it is possible to be autonomous and remain alone, but after that you understand that it's just one stage. Вот в квантовой физике есть такой, как бы, один из законов. In the quantum physics, you have certain law. Наблюдаемое существует только в том случае, когда его наблюдают. The observed exists only in the case of the observer. То есть по-другому, если переводить, тебя нет, если на тебя не смотрят. In other words, you do not exist when no one is watching you. То есть тебя в прямом смысле как бы не существует. It's like truly like their direct meaning. You do not exist. Literal meaning. По-другому еще, да, для лучшего понимания. In other words, for the better understanding. Не происходит самоидентификация. Your self-identification doesn't happen in such a case. Потому что идентифицировать себя мы можем только под взглядом другого человека.
because you can only identify yourself under the observation of another person. Только в том случае, когда мы можем отразиться в другом человеке, в его взгляде, в его глазу, как в зеркале. Only when we can reflect ourselves in the other person, when they're watching us, like in the mirror. То есть, по-другому, да, мы можем находиться под взглядом Бога, условно, да. So in other words, we might be watched by God, который смотрит на нас через других людей. То есть он на нас может смотреть, условно, да, это как бы такая метафора. Взгляды других людей. but God is watching us through other people. We might say that God is present in the observation of others when they're observing us. То есть вот это вот нам часто говорят находиться под, ну, то есть под присмотром Бога, да, там, да, не оставлять дитя без глаза, да, вот очень много вот этих вот поговорок. И мы можем это почувствовать, да, вот этот вот взгляд родительский условно. Бога как родителя, да, вообще вот это вот ощущение, что они себя смотрят, ответственность, как бы, ну, условно, совесть, да, понимание, кто ты есть, только под взглядом. Yeah, so there are lots of sayings such as God is watching you, God is watching you is his own children. But she says we can only feel this being watched in this way when we have other people around who observe us, watch us. И вот эта идея, она полностью разрушает концепцию про то, что хорошо быть в одиночестве, эти вот темные ретриты, ухождение от людей куда-то в лес. So this idea completely destroys this other idea that it's good to be alone, good to be by yourself, that you have to retreat yourself, you have to go on a dark retreat, etc. Даже идея медитации, она разрушается, потому что для нас медитация это тоже некая изоляция. Okay, so also the idea of meditation is being destroyed here, because for us meditation is some kind of self-isolation. В том смысле, если мы понимаем медитацию, да, как изоляцию, как уход. If we understand, just in case we understand meditation as isolation. Изначально ребенок нуждается в 100% внимании на себя. So initially, a child needs 100% attention upon themselves, or like himself or herself. И ребенок в нашем мире, естественно, этого не получает. And of course, in our world, children don't get it. И у ребенка начинают формироваться так называемые аутоэротические привычки. And then as a result, they start develop what's called autoerotic habits. Например, это мастурбация. For example, masturbation. То есть что это такое? Это самоудовлетворение в одиночестве. It is actually satisfying yourself when you are alone. Еда тоже такая привычка. And food is also such a habit.
То есть даже если я делаю это среди людей, even if I'm doing that among others, это всегда про самоудовлетворение, закрытость и одиночество. it's always about self, about satisfying yourself, about being alone, самоудовлетворение, одиночество и еще что? Ну, пусть пока будет так, да? Ага, so satisfying yourself and being alone. Да, хорошо. Сон. То же самое, the same, да? Сон. So sleeping is the same. Это привычка, которая связана с одиночеством и с самоудовлетворением. It's a habit related to aloneness and to self-satisfaction. То есть, когда я не получаю внимания на себя, when I don't get attention directed towards myself, я тут же сваливаюсь в одну из этих привычек. I am getting back into one of those habits immediately. То есть я начинаю доставлять удовольствие сам себе. I'm starting bringing pleasure to myself. Выхожу из контакта с другим человеком. I am getting out of touch with other people. Но предполагается, что только другой человек может меня... Может меня что там был просто шум? Разбудить. Okay. But we're assuming that only another person can wake me up. Поэтому 100% автономия предполагает 100% нахождение на сцене других людей. Вот Therefore, okay, therefore 100% autonomy implies 100% presence among other people. Чем глубже в практику, тем ребята будут больше замечать, что потребность быть среди людей, потребность быть на виду, потребность во внимании 100% времени, она начинает возрастать. So as deeper you practice, as deeper you will understand that you have this need of being among other people, being with other people. So this need of you starts growing and growing. Being put attention when other people pay their attention to you. Это как про то, что ты постоянно показываешь фильм про себя. Как будто ты постоянно показываешь и рассказываешь историю своей жизни. То есть по-другому делишься собой. It is as if you are sharing with others with the story of your life on a constant basis. И только тогда появляется возможность тебе находиться в состоянии, что ты постоянно отдаешь энергию. And only then you have this ability to constantly give out energy, to constantly share energy. То есть даришь себя. So you give yourself as a gift. Вот тогда в таком условии возможно 100% неспание, то есть 100% включенность в эту жизнь. So this is the condition for not sleeping, for being 100% plugged in this life. В наших условиях сегодняшних это сложно осуществимо. Почему? Потому что весь наш мир сегодня, он про закрытость. So in our current conditions, it is difficult to apply because all our world is about closeness.
То есть мы начали с того, что изгнанные, да, из сада Эдема мы одели, так скажем, трусы, да. Okay, so we could say metaphorically that after being expelled from the Garden of Eden, we put on ourselves like pants or panties. Тем дальше мы уходим от себя, от своей природы, тем мы больше закрываемся. And as further we get away of our true nature, as much we get closer and closer into ourselves. То есть сейчас мы дошли до того, что надели трусы на лицо. So right, да, вот трусов на лице. So right now we got to the point when we put our panties, but we put them on our face as masks. И вот это вот постоянная речь, да, в ухе о том, что вы должны держать дистанцию 1,5 метра друг от друга, да, держитесь подальше друг от друга. And all those messages that you have to distance yourself from others, 1.5 meters from another person. То есть закрытость, дистанция – это то, что все глубже и глубже уводит человека в сон, в смерть. So all those things, such as closeness, distance, all those things push people deeper and deeper into sleep, into death. Потому как быть пробужденным постоянно можно только в контакте и в близости с другим человеком. Because it is only possible to be awake when you are in touch and close to another person. То есть другой человек – это наша жизнь. Because another person is our life. Это наше будущее, это наша перспектива, это наша возможность выжить. It's our future, it's our perspective, and it is our options or ability to survive. При этом весь мир нам как бы транслирует, что человек – это тот, кого ты должен бояться. But all the messages that we get from the surrounding world is that you have to be afraid of another person. То есть человек – это опасность, а человек – это может заразиться. So another person, from this point of view, is a danger. You can get a disease from another person. Другой человек – это тот, кто может тебя убить, обокрасть. So another person might kill you. He might steal from you. То есть, в общем-то, на сегодняшний день как бы негласно транслируется то, что человек – это самая большая угроза для тебя. So even if it is not said directly, nowadays you get these messages that other people are the biggest threat to you. Опять же, автономия говорит о том, что человек – это твое спасение от смерти. But from the viewpoint of autonomy, another person is your redemption from death. Современный мир говорит, как бы, уходи от людей, учись быть независимым. Yeah, so the main message of the world is get away from people, learn to be independent. Имей деньги и удовлетворяй себя сам. So just have money and satisfy yourself. Ешь, спи, ходи в туалет. So you just need to eat, sleep, go to the toilet. Занимайся мастурбацией. Masturbate. Для этого не требуется партнер. You don't need a partner for that. Кстати, хождение в туалет – это тоже аутоэротическая сексуальная привычка. By the way, going to the toilet is also an autoerotic sexual habit. То есть, в общем-то, другой тебе не нужен. Делай все это, у тебя есть для этого деньги, покупай, потребляй, будь один.
So in general, the message is that people are bombarded with that you don't need another person. You have money, you can the ability to buy things, to satisfy yourself. Поэтому мы часто говорим о том, что деньги – это инструмент, который как раз приводит к потреблению и приводит к одиночеству. So we oftentimes say that money is the instrument that brings you to the state of the consumer, and also that makes you alone. Почему так происходит? Потому что человек закрывает свои потребности, и у него не возникает уже желания коммуникации. То есть он закрывает свои потребности посредством еды или посредством еды, но не посредством другого человека. Yeah. So in other words, people just satisfy themselves using food as means of satisfaction, and then they don't need another person anymore. И на самом деле тема сексуальности, вообще тема сексуальности, да, автономия, она базовая, она самая важная. So therefore the subject of sexuality is a very basic subject in autonomy. Тема желания, да, желания, сексуальности, то есть человек может жить, только оставаясь желающим. So the subject of desire, the subject of sexuality. So in other words, a person can remain alive only in the state of desiring. Что самое страшное делает еда, сон и другие аутоэротические привычки? So the most terrible thing that is caused by food, by sleep, and other autoerotic habits. Они забирают желание, воруют желание. They are stealing your desires away from you. То есть ты перестаешь быть желающим и, следовательно, живущим, желающим жить. Okay, so you cease being in the state of desire, and as a result, your desire to live kind of ceases. Возвращаясь, наверное, к фильму, да? So now let's return to the movie. Вот условия, в которые мы сейчас помещены, вот этот мир, в котором мы оказались, он предполагает изоляцию, закрытость. Даже сам дом и комнаты в доме, да, здания, строения закрытые. Само здание как закрытость, да? Сейчас одну секундочку. So the current conditions in the world imply closeness. Even if we observe the structure of how houses are being built right now, just closeness, just complete closeness. То есть современный человек все время прячется. So a modern person always hides themselves. Как бы за ширмой, за дверью. As if behind the door. И занимается там вот как раз аутоэротизмом. And within those walls, people just develop autoerotic patterns of behavior. То есть мастурбирует, ест, спит, ходит в туалет. И все это за дверью. So a person masturbates, a person eats, sleeps, goes to the toilet, and all that behind the door, within the walls. Любой человек почувствует, когда он начинает пробовать автономию, то есть он
перестает чувствовать вот эту вот набитость едой, перестает иметь желание ходить в туалет, то есть он освобождается от этого. So, У него when you start practicing the autonomous lifestyle, you find yourself that there are different states. Like you find yourself in the state when you are not filled up by food, that you have no desire anymore to go to the toilet. у него возникает огромное желание взаимодействовать с людьми, то есть открыть эту дверь свою. And people also get a very, very huge desire to cooperate with others, to open this door of yours. Вообще сама идея дома, да, это идея закрытости. So the very idea of remaining in the house, the idea of closeness. Мы все прячемся друг от друга. So we all of us hide ourselves one from another. От того умираем. And because of that we die. Кто долго практикует автономию, может знать об этом, что человек полностью управляет погодой. So if you practice autonomy more and more, you will see more and more that people actually can control their freedom, their own freedom. То есть человек сам делает холод, дождь, ветер и все негативные природные явления. So those are people who create rain, wind, cold, different negative natural occurrences. Он сначала это создает через потребление, через аутоэротические привычки. First, people create it through autoerotic habits. А потом прячется в домике от этого всего. And then people hide themselves from all of those natural phenomena in their houses. То есть через потребление он разрушает мир, Сейчас одну секундочку. So in other words, through consumption, people destroy the world first. Да, Анастасия? И затем он прячется от природных явлений и прячется от условно глаза Бога. Сейчас одну секундочку. So and after that, they hide themselves from different natural phenomena, or in other words, you might say that they hide themselves from the eye of God. То есть он так думает, что он прячется. Of course, that's what people think. It's just people have this thought that they are hiding themselves. Ну и действительно, дом это то, что защищает условно людей от дождя, холода, урагана и так далее. So and and indeed, it's true that this house protects people from cold, from rain, from strong winds, etc. То есть дом создает ложную безопасность. So we might say that a house creates false safety. Человеку кажется, что он находится в безопасности. A person might imagine that they are safe. На самом деле в доме полностью блокируется его энергия. But in truth, this being in the house, within the walls, gets your energy blocked. В конечном итоге он засыпает в доме. В любом случае. Finally, people just get asleep within those walls. А потом поднимает себя через стимуляцию едой. And after that, people wake themselves up through stimulation by food. И идея как раз фильма в том, что стопроцентная честность, стопроцентная открытость, она предполагает то, что
человек будет находиться 100% под вниманием, под взглядом условно Бога или других людей. So, Оставаться so the idea of this movie is that in order to be completely open, completely honest, a person remains 100% under the attention of God, or we might say under the attention of other people. То есть сейчас очень много разговоров про то, что за нами следят, за то, что вот границы, частная жизнь, это святое якобы. So right now there are lots of talks that we are being watched and that our personal borders, our personal life is sacred. Автономия, да, автономный образ жизни наоборот предполагает, и идея автономии говорит о том, что любые границы, частная жизнь, она уводит тебя от самого главного. So the idea of autonomy is the opposite. Is that all your borders, all your personal life, so-called personal life, gets you away from the main things. Ты перестал быть бессмертным, потому что закрылся. You cease being immortal because you close up. То есть человек стремится быть лучше, когда на него смотрят. Человек перестает делать, так скажем, вещи, которые ему вредят, когда он находится под взглядом и под вниманием. Это главное условие. So people try to better themselves when they are being watched. They try to get rid of their bad things in life when they are being watched. В другом случае я буду вести себя как маленький ребенок, который ворует конфеты. Otherwise, people just start behaving like small children who steal candy. То есть, когда меня не видят, да? When I'm not being watched. Ну и вот само даже хождение в туалет, да, это такой закрытый процесс, как бы это закрытость, да, то есть человек начал испытывать стыд, когда начал есть. Okay, so even the very fact of going to the toilet is an act of closeness. So people started to feel ashamed when they started to eat. Почему человек делает такие вещи, которые нельзя показывать другим людям? Why do people do such things that they cannot show to other people? То есть почему человек живет так, что что-то остается за кадром, что-то остается секретным? So why do people live in such a way that something is that something remains secret? То есть я делаю гадости, и эти гадости я совершаю за закрытой дверью. So I'm doing something dirty, and these dirty things, I'm doing it behind the closed doors. Те вещи, которые дают мне жизнь, вот на них такое очень искаженное отношение в нашем мире, да, и сделали постыдным то, что постыдным не является. And vice versa, different things that give us life. In our world, people made them into shameful things, but they're not really shameful things. Например, занятия любовью, любовь, сексуальность, это тоже сделали чем-то постыдным. For example, all this guilt around making love, sexuality, but it's not something that should be shameful.
Говорят, что в нашем мире очень много сексуальности и секса. Мы с этим категорично не согласны. So it is said that in our world we have too much of the sexuality and sex, but we absolutely don't agree with that. Человеку гораздо легче удовлетворить себя с помощью еды. Гораздо проще, гораздо легче еды и одиночества. Because it is much easier to satisfy yourself using food and being alone. Much easier. Сексуальность и отношения подразумевают некие, ну, как бы условно сложности, некую работу над собой надо проделать. Нужно иметь красивое тело для того, чтобы вступать в отношения с другими людьми, например. But sexuality and relationships in general require certain work that you have to do upon yourself. For example, in order to get some kind of communication or physical contact, you need to work on your body to have nice body. Человек закрывает свое дело в доме и под одеждой. And when people close themselves in their houses and put on clothes. То есть сама идея одежды, да, это про закрытость от других людей, про закрытость своей сексуальности. So the very idea of clothing is the idea of being closed towards other people, of closing up, locking up your sexuality. И возможности заниматься сексом с едой, а потом закрывать свое обезображенное тело. Yeah, and then you open up to the idea that you will have sex with food. And after that, you hide your body that gets ugly as a result. В общем-то, это огромная проблема. Почему? Потому что весь мир живет про это. And it's a huge problem because that's how the world lives. То есть человек закрыл одеждой свое больное тело. So people hide using clothing their sick bodies. То есть он закрыл его и от себя, и от другого человека. And people hide their bodies from themselves and from other people. То есть не только другой человек не может его увидеть и дать обратную связь, но он и сам под одеждой себя не видит. So it is not only the other person cannot see them because of clothes, but people cannot see themselves as well. Он опять же как бы не может себя идентифицировать. People cannot identify themselves anymore. То есть это какой-то человек в одежде, но это не я. So it looks like it's a kind of a guy who has clothes on, but it's not me. И этот кто-то может продолжать разрушать себя. And this somebody, this other guy, quote unquote, can destroy themselves, can go on destroying themselves. Автономия предполагает открытость. И бестелесная открытость невозможна. Okay, so autonomy implies openness, and without bodily openness, you cannot be truly open. Вот из сказанного, да, понятна ли связка с фильмом той идеи, да, которую, в общем-то, транслирует автономия? So, out of everything that I have just said, do you understand now this idea between the movie and the ideas of autonomy? То есть это вопрос в аудитории, да? So that's the question for the audience. Yes. Да, конечно.
То есть страшно то, что мы уходим в самоудовлетворение все глубже. Okay, so what's terrifying here is that we get into this self-satisfaction mode deeper and deeper. И это поощряется, да? And it is being awarded. Вы опасны друг для друга, вы можете заразиться, поэтому возьмите свои айфоны, возьмите любимую еду и закройтесь у себя в доме. So the message is you are dangerous towards each other. You can get diseases from each other. So therefore, take your cell phones, take your food, and just close yourself at home. Ешьте и засыпайте, спите глубже. Just eat and sleep deeper and deeper into this kind of state. При этом я еще раз повторю, что разбудить другого человека может только другой человек и открытость этому миру, то есть выход из дома условно. Okay, so and I want to reiterate that it is only another person that can wake other people or that can wake you. So the idea is to get out of your home, quote unquote, like metaphorically speaking. И такой уже более практический момент. Если у ребят не получается автономить там больше, не знаю, там 2 дней, 3 дней, нужно понимать, что одному это делать и не нужно. То есть автономия не предполагает, что ты будешь не есть один, потому что одному только есть, а не есть ты должен с людьми или в паре. Okay, so and on the practical level, if people cannot have autonomy for more than like 2-3 days, they need to understand that the idea is really not to do that alone, because you can eat alone by yourself, but not eat. You have to not eat with other people together. Вообще автономия, она про пару, она про объединение людей, она про объединение людей всего мира. Yeah, so in general, autonomy is about pairing people up, about uniting people, about uniting people all over the world. Автономия говорит, что вы не враги друг другу. So autonomy says you are not enemies towards each other. Все границы, да, которые мы нагородили друг от друга. So all the borders that we constructed, separating one from another. Последствия того сумасшествия, которое дает еда. Извиняюсь, повтори, пожалуйста, еще раз. Все эти границы, что? Это последствия того сумасшествия, которое дает еда. So all those borders are consequences of this madness which food brings to us. То есть, когда человек ест, он закрывается. So when a person eats, they close themselves up. То есть это происходит автоматически. It happens automatically. Ему хочется закрыться, сесть дома, повышается его агрессивность очень сильно, потому что еда это всегда про жадность и про эгоцентризм. So they want to close themselves. They want us to be at home. The aggressiveness goes up because food is always about greed and про жадность и про что еще? Про жадность, про агрессивность, про агрессию. Okay. So it's because it's food is about greed, about aggressiveness. И вот жадность, агрессивность, да, я
через это я закрываюсь, и я забываю свою истинную природу, то есть кто есть я вообще. So, all this greed, aggressiveness. Through that, people just close themselves up and they forget about their true nature. Я забываю о том, что я, ну как, самый богатый человек уже. Yeah, so if I close myself up in this way, I forget the fact that I am already the richest person. Мне не нужно жадничать, мне не нужно ничего ни с кем делить, потому что я уже обладаю всем. I don't need to be greedy. I don't need to I don't need to be greedy because I already have everything. Что я могу делать, это только делиться. What I can do is just to share. И когда я делюсь, это очень естественно для меня. Это как солнце постоянно светит. So, and when I share, it's absolutely natural for me. It's like the sun that is shining all the time, constantly. И вообще странно брать за это деньги. И вообще странно брать деньги от друг друга. And it is really, really strange to charge money for that. It is really, really strange to take money from one another, from friends. Потому что возможность поделиться – это возможность продлить свою жизнь. Because the opportunity to share is the opportunity to prolong your life. То есть пока ты делишься, ты отдаешь свою энергию. Когда ты ее отдаешь, у тебя есть возможность потратить. So as long as you share, you give your energy to other people, and when you give your energy, you have this ability to spend this energy. Потому как человек уходит в сон из-за непотраченности энергии. Because people get sleep, people retire into sleep because they have all this energy unspent, not spent. То есть это парадоксально. Мы уходим в сон не потому, что устали, а потому что не истратили себя. So it's a paradox, but we fall asleep not because we got tired, but because we did not spend our energy. То есть вот эта вот нереализованная, неотданная, непотраченная энергия, она как бы обращается против человека и укладывает его. So this energy that hasn't been realized, that hasn't been spent, kind of turns against you and makes you sleep. Наверное, сложно объяснить, но это можно прожить и почувствовать. So it might be quite difficult to understand, but some point, it is possible to live through that and understand. То есть, когда вы что-то делаете для людей, рассказываете им что-то, делаете им массаж, как-то с ними взаимодействуете, это люди делают, это люди делают для вас. Они дают вам возможность. Yeah. So when you do something for others, when you massage other people, for example, when you do whatever you do towards other people, it is a kind of you might say it's a kind of a service that you get from others. The very ability, the very opportunity to do something for them. Поэтому любые услуги, которые вы оказываете, непонятно, кто еще должен за них платить, если уж мы в этой концепции. So therefore, any kind of services that you provide to people, it's a big question who needs to pay for them. И это, конечно, переворот. And of course, you might say it's a revolution. Почему? Потому что сама идея автономии предполагает то, что человек вообще ни в чем не нуждается. Он может быть только
дарителем, меценатом, да. Да, то есть, Yeah, да. одну секундочку. Yeah, because the very idea of autonomy is that the person is not in need of anything. People can only share. People can only benefit others. Но человек про это забыл. But people forgot about it. То есть он забыл, кто он. Ему сказали, что он нуждается, причем нуждается в очень многих вещах. И он So people forgot who they are, and they're being told that they need many things, so they buy things. Вот, и ты сказала в конце, что он покупает вещи таким образом, да? Он покупает вещи, он покупает услуги. So people buy things, people buy services. Таким образом, он сам закручивает себя вот в это колесо. And this way people get themselves trapped in this trap. То есть я живу, чтобы потреблять, работаю, чтобы потреблять. So the motto becomes, I live in order to consume, I work in order to consume. И моего творчества, моей энергии, моего самопроявления остается, по минимуму. And I only have minimum of creativity, I only have minimum of self-expression, etc. При этом мы говорим, что самопроявление – это сама жизнь, это само бессмертие. But we say that self-expression is the very essence of life, the very essence of immortality. Но самопроявлению мешают аутоэротические привычки. But those autoerotic habits get on the way of self-expression. Которые как бы замыкают сексуальность на себе. And those habits, they make you use your sexuality towards yourself. Мы говорим о том, что сексуальная энергия – это психическая энергия, самая мощная в этом мире. Because sexual energy is actually a psychic energy that is the most powerful energy in this world. То есть человек способен на огромные физические достижения, психические достижения с помощью этой энергии, которую этот мир, да, вот технократический, он просто блокирует. So people can achieve lots of things in different spheres using this energy that is being blocked by this technocratic world. То есть автомобили – это просто инвалидные коляски, которые не позволяют человеку своим движением генерить еще больше энергии. So, for example, we might say that cars are just like wheelchairs that do not allow people generate even more of their own energy using movement. То есть современный человек перестал двигаться, он перестал бегать, он перестал ходить, он просто сел. So modern people stopped running, stopped walking, they just sit. И еда, она совершает движение за человека внутри него. And food actually replaces a person in terms of movement inside of people. И он как бы ложно чувствует это движение. И как бы ему становится легче. And falsely, people feel some kind of movement when they eat. And they feel relief. Вот это надо прям почувствовать сейчас каждому. But you really have to feel it. То есть человек вместо того, чтобы бежать, so instead of running, идти, то есть постоянно идти, постоянно бежать, постоянно двигаться.
walking, instead of running, instead of constant walking, constantly being in movement. Он остановился, и вот это So, движение меняет движением еды внутри себя. so people just stopped and they substituted this kind of external movement with the movement of food inside of themselves. То есть живое тело, да, оно подразумевает движение. То есть я живой, потому что двигаюсь. Почему Because living, just извини. So living bodies imply movements, because so the motto is I live because I move. То есть я перевел до этой точки, что я живу, поскольку я двигаюсь. Еда делает это за человека, то есть она двигается в нем, создает это вот ощущение, как бы жизни ложное, да? Yeah, and food actually substitutes this feeling of being alive with the false feeling of being alive by moving inside the person. То есть вот это вот человеку необходимо колебание, да, вот это вот движение, допустим, голос это колебание, да, движение, волна. So people need the fluctuation of vibrations, different kinds of movement. For example, when you say something, your voice is a fluctuation. Но за отсутствием активности, да, человек остается пассивен, и вот эту вот активность, еще раз говорю, да, он создает через потребление. Yeah, so and I want to reiterate that people, when they don't have enough activity, they remain passive, and they create this false activity through consumption. Поэтому вот эти вот идеи сухого голодания, они тоже не имеют ничего общего с автономией. Therefore, those ideas of dry fasting, they also have nothing in common with autonomy. Потому что, во-первых, голодание подразумевает некое ограничение, да, а мы говорим про то, что автономия это не ограничение. So first, any kind of fasting implies some kind of restrictions, some kind of limitations. But we say that autonomy, it is not, you do not limit yourself by being autonomous. Мы говорим о том, что если ты перестал есть, тебе нужно начинать двигаться, причем 1000 раз больше, чем ты двигался до. So we say that when you stop eating, you need to start moving and moving 1,000 times more than you did before. То есть у тебя будет освобождаться огромное количество психической энергии, которую ты должен потратить. А тратить современный человек себя не умеет. So because in such a way you will have lots of energy, lots of psychic energy that will be released when you stop eating, and you need to spend this energy. But modern people do not know how to spend this energy. То есть я не умею себя тратить, отдавать, я умею только потреблять средства. People only know how to consume. They do not know how to share, how to spend their energy. Поэтому на автономии человек может очень много бегать и ходить. So therefore, on the autonomous lifestyle, people need to move a lot, to walk a lot. То есть до такой степени долго, что ему не нужно отдыхать. Вся идея отдыха, что человеку нужно отдохнуть, это ложная идея. So they just need to move up to the point when they don't have to rest anymore, because the very idea of rest is a false idea. Человек не нуждается в отдыхе абсолютно. So people do not need rest at all. Почему? Потому что он и так ничего не делает. От чего ему отдыхать? Because people don't do anything anyway, so what do they need to rest from? Современный человек только ест, спит и сидит. Because modern people only eat, sleep and sit. Когда он успел устать?
when do they have time to get tired? Еще очень смешная идея про то, что человек устает от других людей, что другие люди воруют его энергию. Это самая злая идея. So also a very funny and very mean idea is that people get tired from other people, that other people might steal your energy. It's really mean idea. То есть вообще идея, что кто-то ворует мою энергию, это идея каких-то ограниченных, жадных людей, которые думают, что везде вокруг вампиры. So the very idea that someone steals my energy is the idea created by very limited, greedy people, implying that other people are like vampires who are around me. Это очень смешно на самом деле и очень печально одновременно. It's really funny, but at the same time, very sad. Когда у меня спрашивают, не устаете ли вы, когда вы там читаете лекции по несколько часов и постоянно это делаете, не устаете ли вы от других людей? So when I'm being asked, don't you get tired, for example, when you lecture for a few hours and don't get tired because of other people? Я говорю о том, что, конечно, нет. Люди дают мне возможность проявить себя. So I'm saying, of course not, because other people give me this opportunity to express myself. Я говорю о том, что, пожалуйста, вампирьте меня, мне некуда девать свою энергию. Я так много, что весь мир может ей пользоваться. Yeah, and I'm also saying, please suck up my energy, because I have so much energy that I don't have where to spend it. And all the world can use my energy. То есть, когда вы слышите выражение энергетический вампир, и люди пытаются оправдать свое бессилие тем, что у них кто-то что-то взял, украл энергию, да, это всегда нахождение в дефиците, в мировоззрении дефицитарности. Yeah, so every time you hear people say, talk about energetic vampires, that someone steals their energy, it's a kind of very limited set of mind, very limited, like that you are always lacking something, the state of mind of lacking. И вот эта вот философия бедности, мы просто пронизаны ею. And this philosophy of poverty has penetrated into us very deeply. То есть у меня нехватка здоровья, поэтому мне нужны витамины очень большое количество, плюс еда, и все это нужно в себя записывать. For example, if my health is poor, of course I need vitamins, lots of vitamins. I need food, and I need to put everything into myself. У меня дефицит энергии, поэтому мне нужно спать, причем спать как можно больше, по 8 часов. So I'm lacking energy, and therefore I need to sleep as much as possible, 8 hours. И мне нужно поменьше проводить времени с людьми, потому что они сосут мою энергию. And I need to spend as little time as possible with others, because of course they suck my energy. То есть это в прямом смысле какой-то беспредел. And it's madness, in other words. Когда ты просыпаешься, когда ты совсем перестаешь спать или спишь очень мало, тебе это открывается, ты удивляешься, как ты раньше всего этого не видел, как ты мог попасть вообще в этот мир. And when you stop sleeping, or when you sleep very little, you start understanding those things, and you wonder how did you get into this trap at the first place? Мне кажется, я ответила на вопрос, да, вот про связку, еще раз говорю, фильма, наверное, с концепцией автономии.
может быть, и долго уже говорю, хочется, чтобы вот ребята, да, вопросы от них, или, может быть, как-то они отнеслись к тому, что сейчас сказано было. It looks to me that I pretty much explained the connection between this movie and the idea of autonomy, and also I had the impression that I talked a lot. I would love to get some connection from the other side, from the audience, related maybe to the movie or to what has just been said. Yeah, there are so many questions, and we are going to ask them step by step, one by one. Да, Now, just a moment. Да, есть очень много вопросов, и, конечно, мы спросим их один за другим. so for me, I want to start autonomous lifestyle as early as this week. Is that possible? Can you give me step A, B, C, D, step one by one, how to now just flow into autonomous lifestyle? Окей, значит, Фредерик говорит, что в отношении меня мне бы хотелось начать автономный образ жизни непосредственно уже на этой неделе. Ты можешь мне дать определенные этапы, 1, 2, 3, что мне необходимо сделать для того, чтобы перейти? Нужно убирать привычку сидеть. Почему мне, да, не так просто даются даже вот прямые эфиры, да, потому что приходится сидеть. Okay, сейчас, Настя, одну секундочку. So, you need to gradually get rid of your habit to not to move, to sit. Because, for example, то есть убирать привычку сидеть, да? Yeah, so to get rid of this habit of sitting, because, for example, she says, for me it's difficult. It has some difficulty to give those direct talks, Zoom meetings. То есть человек садится в том случае только если он ест, то есть он теряет силы и садится. Yeah, so she says for me it's quite difficult because I need to sit during those things. But people sit only when they start eating. So they should sit down and then they start eating. А это сделали нормой. То есть сидение, мы говорим вообще стулья, кресло, это подставки под задницу, да? Yeah, so they put and they made it into norm. They took all those chairs, all those armchairs as some kind of support for their bottom. То есть человек, который не ест, ему особо сидеть не надо, он не устает. So people who don't eat, they don't actually need sitting because they don't get tired. И человек хочет есть, либо ест сидя. Я думаю, это все знают и замечают в основном. Yeah, and people eat while they're sitting. You can observe it very, very easily. То есть, когда ты садишься, когда вот перестаешь генерить электричество с помощью движения, с помощью динамики, да, тебе тут же нужно себя будить искусственно с помощью еды. So when you stop generating electricity, you might say, generating energy by moving, you sit down and then you need to stimulate yourself with food, to wake yourself up with food. Поэтому, прекращая есть, нужно тут же, да, менять именно образ жизни и менять отношение к собственному телу. Yeah, so just a secondочку. So when you stop eating, you need to change those habits and also to change your attitude towards your body. То есть мы говорим о том, что человек это как бы машина, которая генерит электричество. Yeah, so we might call a man a machine generating electricity. То есть это постоянный автономный вечный двигатель. So it's a constant, autonomous, perpetuum mobile, like never ceasing movement, never ceasing energy. То есть ты и есть вечный двигатель, который может плавать сколько угодно. Это, кстати, очень хорошо при автономии. То есть много километров. Yeah, so and this is you. You are this eternal mechanism that can live, that can generate more and more energy. You can
swim, for example, which is very good on the autonomous lifestyle. You have to do to move many kilometers. Много-много ходить и бегать. Lots of walking, lots of running, Не зная усталости, without knowing what tiredness is. потому что устать можно только от еды, мастурбации и сна. Because you can only get tired from food, masturbation, and sleep. Все, то есть сексуальность, движение, коммуникация. So we are talking here about sexuality, about communication, about movement, Творчество, creativity, танцы, dancing, пение. singing. Это все то, что дает жизнь, то, что продляет тебя, новые идеи. And new ideas, all those things prolong your life, give you life. Дети, Children, любовь с многими людьми, с разными людьми, то есть не ограничивающая одним партнером, то есть это тоже как некое вот ограничение, самоограничение, да, которое наш мир. Yeah, so love towards many people without limiting oneself with one partner, because it's also some kind of limitation that is imposed. То есть отношения на автономии предполагают близость, родство душ, открытость. И в этом плане сексуальность как табу, которое нам навязана культурой нашей, да, она как бы уходит. Yeah, so because autonomy implies closeness with other people, like you become some kind of soulmates with other people, very open, and therefore this secrecy of sexuality that has been imposed upon us gets away at some point. It ceases to exist. Но человек боится своей сексуальности. Почему-то ему кажется, да, что выражение сексуальности это какая-то всеобщая оргия. But people are afraid of their own sexuality because they start getting impression right away that if they express their sexuality, it will become some kind of a big orgy, sexual orgy. То есть современный человек даже не понимает, что сексуальность это самая безопасная реализация агрессивной энергии. So modern people don't get this idea that if they want to get rid of their aggressiveness, they need to express their sexuality. То есть человек агрессивен, потому что не удовлетворен. Because people get aggressive because they're not satisfied. То есть все деструктивные поступки, войны, убийства – это табу на естественное выражение сексуальности. So all those wars, murders, and other ugly things, they are the result of this prohibition of the natural sexuality. Еще раз повторю, что люди боятся своей сексуальности, они часто говорят про какую-то всеобщую оргию, как это страшно. На самом деле человек уже устроил оргию тем, что он убивает животных, убивает себя, убивает другого, сидит на химических препаратах из аптеки. Okay. Yeah. So people when you talk about this kind of sexual expression, people right away start talking about very big orgies and stuff like that. But people don't understand that they have already created all those orgies by killing animals, for example, by taking
by buying, going to the pharmacy, buying all kinds of chemicals, putting into themselves, etc. То есть в современном мире как бы взяли под контроль нашу сексуальность, нашу главную энергию, которая настолько сильна, что она делает человека очень свободным. Но система, она не предполагает свободу. Yeah, so the system is trying to control our main energy, that is sexual energy. It's if this energy gets expressed, people become freer and freer and freer. It's it's the most powerful energy. But the system does not imply freedom. То есть человек себя в этом мире должен чувствовать как тигр в клетке. So from the viewpoint of the system, a person in this world has to feel themselves as a tiger put in a cage. То есть огромная энергия, да, и внешние границы. So a huge amount of energy and lots of external borders. И круче всего вот эта энергия, она реализуется в движении, в сексуальности, в деторождении, в творчестве. And this energy gets realized the best way in movement, in sexuality, in producing children, in creativity. Вот к этому моменту есть вопросы какие-то? So up to this point, do you have any questions? Yeah, let people ask, because we are going to have the ones written later, but these people are present now. Let's finish with people who are here who need to ask questions. Then we come back to the ones in the chat, the ones in the YouTube, the ones in WhatsApp. I've sent you some. Да, ну мы сначала предоставим слово людям, которые непосредственно находятся здесь, а потом уже перейдем к вопросам, которые в чате. You can unmute yourself. You introduce yourself, and it's good if you also put your camera on so that we see you, the person talking. Then you ask questions. If you don't have, I'll ask these many questions that you already asked in the chat. Да, ну Фредерик говорит людям, что вы, пожалуйста, откройте свои микрофоны, включите камеры и, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Can I ask a question? Можно задать вопрос? Hello, my name is Chata, and I was curious if Anastasia is celibate, and if so, how long? Окей, значит, меня зовут Чата, и мой вопрос заключается в том, практикуешь ли ты целибат, и если да, то сколько времени? Я не практикую целибат и считаю, что целибат – это ошибка вообще. То есть у нас все практикуют целибат, у нас как... Сейчас одну секунду я только перейду, чтобы не потерять свою мысль. So she says, I'm not practicing celibacy, and I think that celibacy is a mistake. Like everyone in our society actually practices celibacy. Я бы сказала, что у нас сейчас практически каждый практикует целибат, потому что не реализует свою сексуальность вообще, да, то есть мы же говорим о том, что у нас каждый занимается сексом с едой по 3 раза в день. Поэтому одну секунду, Настя, одну секунду только. Сейчас, yeah, because I would say that each one in our society practicing celibacy because people do not realize, do not express their sexual energy, and they have kind of sex with food 3 times a day. Да. Я считаю, что целибат настолько вредная идея, насколько вреден сон. So, and I personally think that celibacy is a very harmful idea, as harmful as sleep. Потому что пробудить человека от сна может только
Опять же, да, его психическая энергия, другой человек, сексуальность, направленная на другого человека, желание по отношению к этому миру, к другому человеку. Because what can wake people up is the desire towards other people, sexuality directed towards other people, etc. Не знаю, насколько я ответила на вопрос. I don't know if my answer was clear. Yes, it was clear, though I would like to ask for just a deepening of a little expansion, which is, she says she doesn't practice celibacy. In what way would that be? Like, is she free roaming in her sexual, element? Or is it like, I don't practice celibacy, but when I come across the right person or persons to have a spiritual sexual connection, I will engage in that. But if that isn't there, then I will not engage in that, if that makes sense. So she could have, a week nothing, 6 months nothing. Yeah, I'd like to understand what no celibacy means to her. Окей, вот она говорит, что да, это ответ на вопрос, но она хочет еще немного развернуть его, то есть в твоем случае, допустим, значит ли это, то есть вот это вот проявление сексуальности, значит ли это много секса, или это значит в большей степени, допустим, если ты встречаешь нужного человека, именно, человека, который с тобой резонирует, то тогда вот у вас больше такое духовное общение, то есть как бы духовная связь, то есть у тебя, допустим, может не быть физического контакта там по полгода, по году, вот, то есть как это все происходит на практическом уровне, она спрашивает. У нас, понимаете, какую, да, тут тему религия толкает, про то, что тело это вообще как бы не очень хорошо. Это вот все, вот духовность это одно, да, а тело надо вообще куда-то вот сместить. Тело, оно не духовно. И вообще сейчас, одну секундочку, Настя. Значит, so she says that we often get from the religious sources this idea that there is this spiritual side of part, and then there is the body. And we get the idea that body is not spiritual. Да, что тело это временно. We get the idea that the body is temporary. Автономия говорит о том, что тело вечно, тело регенерирует, тело вечно, тело одухотворено, тело ни в коем случае нельзя задвигать на задний план. Это не время, знаешь, священников с большими животами. Сейчас одну секундочку. So from the autonomous point of view, we say that body is eternal. It regenerates itself. And you never should put it behind the scenes. So this is because this body is, you could say, spiritualized. So she says it's not the time anymore of priests that have those big, huge bellies. В наше время на тело вообще не обращают никакого внимания. То есть про тело забыли. People kind of forgot their bodies. Одевать тело в одежду, кормить его, это не забота о теле. Because putting on clothing, feeding the body with food, doesn't mean taking care of the body. Здесь важно, да, понимать, что какие-то сроки там называют по полгода и так далее. То есть мне интересно, почему человек ест 3 раза в день или 2 раза в день, а сексом нужно заниматься раз в полгода. And when you give this example of, for example, having physical sexual connection with someone once in 6 months or something like that, so I'm really curious why people have to eat 3 times a day, but make love once in 6 months. Я предлагаю наоборот.
So I'm proposing vice versa. И это будет давать энергию как раз. То есть на этом как раз и будет человек генерить энергию. And this is going to be the means of generating energy. То, как это выглядит у меня есть несколько мужчин, которых я люблю, которые мне нравятся. И если мне нравится мужчина интеллектуально и физически, то это предполагает нашу с ним близость и сексуальность в том числе. То есть я открыта в этом вопросе. Сейчас, Настенька, сейчас, одну секунду. So she says, in my case, there are few people to whom I feel close, and if a person is attractive to me, intellectually, like on different levels, it also implies physical contact. So I'm really, really open towards that. Потому что кто такой мужчина, кто такой другой человек в моей жизни? Because who is man? Who is this other in my life? Это моя собственная материализованная энергия. It is my own materialized energy. То есть я создаю другого человека через свою энергию. In other words, I create this other person through my own energy. Поэтому я не боюсь проявления сексуальности, я не боюсь проявления других людей в моей жизни, потому что я их сама создаю. Therefore, I'm not afraid of sexuality. Not afraid of bringing other people into my life because I create them myself. Чем выше энергия, автономия, она очень высокая, тем больше возможностей, вариантов как раз влюбленности, именно появления тех людей, которые будут тебя захватывать и будить. Because as your energy gets higher, and on this autonomous lifestyle you get very high energy, you have much more chances of getting the right people into your life. People who will really, really attract you. People who will wake you up. Когда ваша энергия низкая на потреблении, у вас даже не появляется случай. I'm watching you. Helen, please unmute yourself, please. Mute yourself. Сейчас, одну секундочку. Okay, it's done. Окей, там просто были... Настенька, повтори, пожалуйста, то, что ты сказала, потому что там были какие-то шумы. Что, когда ваша энергия низкая на потреблении, на обычной жизни, у вас даже не появляются случаи влюбленности, да, то есть их нет практически, поэтому вам приходится крутить романы с едой. Сейчас, одну секундочку. So, when your energy is low through constant consumption, you do not have the actual opportunity to fall in love with other people. So you're obliged to fall in love with food. И весь мир традиционно, да, вот религии, они поощряют это. And the regular state of mind of the world, religions, for example, they support this. Нам транслируется, в общем-то, как бы не явно, а где-то и явно о том, что заниматься сексом грешно, а кушать хорошо. So, because the broadcast that you get from the world, the idea is that it is sinful to make love, but it's very good to eat. Сексуальность – это опасно, а еда – это полезно. That sexuality is dangerous, but food is beneficial.
Wonderful. Thank you for that explanation. And yeah, when I said like once in 6 months is because I guess in my vortex, I don't see the right type of partners come in so much. But then she just said it like, oh my gosh, my baby just fell. I have to tend to him. Okay, no Sorry. problem, no problem. Thank Okay, you. она говорит, это очень хорошо, да, это очень хорошо ответила на вопросы. Вот, и она начала что-то говорить, но потом ее ребенок упал со стула, поэтому она сейчас должна уже к нему подойти. Good. Any other question for those people who are present here? Please, you are present here, you have a pressing question, ask. But remember to keep it short so that we can give all the other questions that we have chance. Окей, он говорит, ну да, пожалуйста, вот задавайте ваши вопросы, только, пожалуйста, чтобы все люди могли задать вопросы, как бы старайтесь выражать их кратко. Somebody has asked, you are still waiting for people to ask questions. Somebody has asked a question in YouTube, responding to the last meeting we had. Is it better to start this life in a dark place? Especially, let me just read the way it is. Hi, I asked a question. Is it better to stay in the dark at night time? And is there any exercise we should do instead of sleeping or in the daytime at the beginning of the lifestyle? I think she has answered part of the question, so we just need to get the day and night time. Ага. Окей, ну кто-то после предыдущей встречи с тобой кто-то спросил следующий вопрос. Желательно ли оставаться ночью в темном, то есть даже если ты не спишь, то оставаться в темном пространстве или как бы пространство должно быть освещено? Вообще желательно ночью выходить из дома. Вообще желательно как можно реже быть в доме, потому что дом, он лишает возможности других людей и мир будить тебя. Okay, so she says what is desirable is during the night to get out of your walls, to get out of homes, because if you remain at home, you prevent from the other people the chance to actually wake you up. Я вам тоже такую интересную штуку. Вот я считаю, да, и мы об этом говорили с группой, с ребятами, о том, что землетрясения, да, что они делают? Они как раз, так скажем, выкуривают людей из их домов. Okay, so it is interesting. I've been discussing it with other guys that this earthquake. What do earthquakes do? They actually just cause people come out of their homes. Earthquakes. Earthquakes, yeah. Okay. When the earth is shaking, yeah. Now, there's something that I've agreed with her so much about that movement, because I realize that the earth has been in consistent movement without a stop for all this time. So to keep that energy, you have to keep moving. I have agreed with her on that one. I may not agree with her in everything, but don't let her know yet now. Another question. Another question is here. Okay, just maybe translate part of what I've said. There's a question here. Hello, during pregnancy, doctors recommend you almost mandatory to take folic acid. Could you please ask, a bit of the topic of autonomous lifestyle and pregnancy? Окей, значит, следующий вопрос в отношении автономного образа жизни и беременности. Yeah, so what's the question? Какой вопрос? Folic acid, and as in when you are pregnant, the doctors recommend folic acid. It's like mandatory. But now autonomy and pregnancy, autonomy, there's no eating, something like that. Окей. Ну, заключается в том, что когда вот женщина беременна, то врачи рекомендуют ей принимать различные БАДы, различные добавки, например, там folic acid, ну, там поликислота называется, наверное, что в этом роде. Вот, а на автономном образе жизни ты вообще ничего не кушаешь, поэтому как это все сочетается? Вы знаете, очень большое количество людей
мне писали личные сообщения на протяжении нескольких лет о том, что их автономия началась как раз с беременности. Okay, so just a secundочку. So many people have written to me that their autonomy started when they were pregnant. В том, что они не могли есть и пить на протяжении многих месяцев во время беременности. Yeah, so naturally, they couldn't eat or drink for many months during pregnancy. Они думали, что это ненормально, да, но их тело просто вот само выходило на автономию. So they thought at that time that it wasn't normal. But in truth, their body by itself pushed them towards or pulled them towards autonomous lifestyle. То есть ребенок так себя защищал, да? So that was the protection of the baby. That's how the baby protected themselves. Мне писали люди: Настя, я не ела и не пила на протяжении 3 месяцев во время беременности или на протяжении 4 месяцев. Ничего. То есть, чтобы я не ела и не пила, это все сразу выходило. So I've got those messages that Nastya, I haven't been eating or drinking for 3 months, for 4 months, and everything that I took in, I just vomited it out. То есть беременность как естественное состояние, она как раз и приводит человека к естественному состоянию. И все естественные его вещи начинают в большей степени поддерживаться во время беременности. So pregnancy as the natural state actually puts people more in natural state, and all those natural expressions, they start manifesting. Поэтому мы говорим о том, что люди естественным образом попадали в автономию на беременность. Часто. Это, я бы сказала, наиболее частый выход на автономию через беременность. So therefore, I would say the most often cases of people who started their autonomous lifestyle, many of them just happened during pregnancy. Но, к сожалению, к большому, у людей не было понимания, что с ними происходит, не было знаний. But unfortunately, people didn't have this understanding. They didn't have knowledge what was happening to them. Поэтому, естественно, они возвращались к еде. So naturally, they got back to food. Но, вспоминая этот опыт, да, они его вспоминали как наиболее такой сильный, позитивный опыт, когда они телесно начинали себя чувствовать очень хорошо. But reflecting on this experience, they actually remembered it as something very positive experience when they really felt well. То есть у некоторых людей этот опыт автономии, он был связан с получением какой-то травмы, да, там, или человек заболевал чем-то и не ел и не пил долгое время, потому что не мог. И тоже для него это было вот такое попадание, да, в автономное состояние длительное, где он описывал, да, что у него уходила депрессия, да, что приходила легкость, да, реализация желаемого и так далее. So in some cases, people got into this autonomous lifestyle as a result of trauma. People got traumatized physically, let's say, and then they just found themselves in the situation when they couldn't eat or drink. And also they remember this period of time as something with that as a period of flourishing. Their depression got away, they got other positive expressions, creativity, I think she mentioned, and other different positive expressions. Поэтому я думаю, что ответила на вопрос, да, касаемо беременности, о том, что при беременности не то, что БАДы, там, фолиевая кислота или что-то. То есть при беременности нужно остановить. So I think I answered your question that
it is not only that you, we are not just talking about, abstaining from folic acid and other things. Like we're talking about full autonomy, like autonomy during pregnancy. That's what we are talking about. Кстати, при беременности также, естественно, уходит сон. And also during pregnancy, the sleep moves out of your life in a natural way. Если ответила на вопрос, то спасибо. Yeah. So that's the answer. Okay. Now, I've realized that there's something about sexuality that she was talking about, comparing us now who are living sometimes dry fasting, sometimes eating. But then naturally, when we have intimacy, we are losing energy. Okay, just a moment, Frederick. Yes. Окей, значит, он хочет вопрос задать в отношении сексуальной энергии и разницы в отношении автономии сексуальной энергии с голоданием, то есть сухим голоданием. Он говорит, когда мы практикуем сухое голодание, он сам практикует сухое голодание много и долго, то... And most of the time... Just a moment. То каждый раз, когда возникает интимная близость, теряется определенное количество энергии. Okay? Most of the time in a dry fast, we don't do no sex. Because you just lose your energy and you'll break the fast. Да, то есть в большинстве случаев, когда, допустим, человек находится на сухом голодании, то он нет там сексуального контакта, потому что теряется энергия. Yes. But now, in autonomy, from what you're telling me, is that when you have sex, you are generating energy. Вот, но на автономном образе жизни ты говоришь, что когда у тебя возникает сексуальный контакт, то генерируется энергия. Yeah. When you have, yes. And when you have no sleep, you're also generating energy. When you're not sleeping. Да, и когда ты не спишь, тоже возникает энергия. You see, these things are very related. They're very close like this. Food, we eat, we have sex, then we sleep very deep. That is a normal person. Вот, то есть в отношении обычных людей люди кушают, люди занимаются сексом, и потом идут спать и спят очень глубоко. Now it's like in the autonomy it's the opposite. Вот, но на автономном образе жизни возникает такое впечатление, что как бы это обратная картина. Обратная, да. Yeah, so it's vice versa, yeah. What else generates energy apart from this tool that you have talked about? No sleep, and now you have talked about sex. What else generates energy? Okay, он спрашивает, какие еще вещи генерируют энергию, потому что ты упоминала не спать, занятие сексом. Какие еще вещи генерируют энергию? Ну, важно все-таки с этих вещей начать, потому что они базовые. Сейчас, одну секундочку. So it's important to start from those people because they are basic. А другие вещи, они будут открываться индивидуально у каждого. And other things, they will open up in an individual way in every individual case. Вы можете начать писать стихи, у вас могут начать проявляться таланты, но это будет ваше личное. Yeah, for example, you might start writing poetry. You might start realizing that you have certain talents, but it's gonna be your personal stuff. То есть вот как раз на этой энергии, когда вы ее высвобождаете, когда вы ее не засыпаете, начинают реализовываться ваши мечты индивидуальные. So this energy brings to the point when your personal dreams get realized, when you do not put this energy asleep. Очень хорошо он говорит. Может быть, все что угодно, да, потому что, ну вот как раз каждый желает свое, да, и каждый с детства он талантлив,
в каких-либо вещах. И вот эти вот таланты, они начинают как раз появляться. So it can be many different things because every person from their childhood is very talented, and all those talents, they just start getting expressed. Okay, thank you. Очень хорошо, большое спасибо. Do you have anybody else who has a question? There's too many questions. I think we are not going to finish it. Окей, у кого-нибудь еще есть вопросы, потому что он говорит, у нас есть огромное количество вопросов, и не думаю, что мы закончим в ближайшем будущем эту программу. And when you are serving others, that's like renewing the energy. You are releasing the. You had talked about this earlier in the other meeting. Вот. Just a moment, Frederick. So он говорит, что раньше сегодня ты говорила о том, что когда мы делаем какие-нибудь услуги для других людей, то это тоже генерирует новую энергию, да? Да. It's like renewal. It's like a circle. It means it's like a circle like this. Да, то есть энергия как бы начинает циркулировать, начинает вырабатываться новая энергия. Ну, да, либо когда мы делаем какую-то совместную деятельность с другими людьми. Yeah, and it might also be the point that we cooperate with other people and we are doing something together with them. Вообще идея помогать кому-то, она не очень автономная. So in truly speaking, the idea of helping someone is not really the idea of the autonomous lifestyle. Почему? Это тонкий момент. And why? It's a very thin point, very subtle point. Потому что автономия предполагает, что все люди настолько счастливы и богаты, что им не требуется помощи, а требуется только такой контакт, взаимодействие, сотворчество. Because autonomy implies that all the people are so rich and so full that they don't really need kind of help. They just need cooperation and they just need co-creation. То есть это вот идея помощи, там, благотворительности, помощи, там, помощь онкобольным и так далее, там, помощь детям с лейкозом. Это предполагает, что мой мир внешне болеет, он болен, да? Сейчас, одну секунду, Настя. So this very idea of charity, of helping cancer patients, of helping children with a particular disease, implies that my world is sick. Но когда я перехожу на автономный образ жизни, я этот мир меняю через свою энергию собственную. Yeah, so but the idea is when I transition to this autonomous way of life, I change my world by means of my own energy. То есть я меняю мир, ну как бы помогаю ему через свою практику. So I'm changing the world, but I'm changing the world through my own practice. И мне не нужно заниматься ненужными делами, ну, как бы такими, как вот благотворительностью на старый лад, допустим, покупать какие-нибудь помпы для больных с сахарным диабетом. То есть это же не решает проблему, это оставляет нас в потреблении. Сейчас одну секундочку. Yeah, so and then all this idea of charity, of old-fashioned charity, goes away as well. For example, the idea that you have to buy certain medical devices for people who have diabetes, but it leaves them in the consumption mode. Like you don't really solve the problem. То есть я не хочу убирать следствие, я хочу решать причину. Нет смысла кормить детей, а потом убирать причины, да, этой нездоровой еды. Yeah, because so she says, I want to deal with causes, to solve the causes,
not to solve the effects. Like there is no point in feeding children and then solving the effects of this eating afterwards. То есть вопрос помощи, благотворительности, он вообще кардинально другой, иной. Мы больше говорим про сотрудничество, кооперацию, дружбу. Yeah, одну секундочку. So this question of charity becomes absolutely different because we are talking more about cooperation, about friendship, co-creation, etc. Потому что я не могу сказать, что я сейчас помогаю вам своим рассказом, своими ответами на вопросы. Because, for example, I cannot say that I am helping you now by what I'm telling you. Я бы сказала, что мы сейчас совместно творим. I would say that we are co-creating right now. Это другая позиция. It's a different viewpoint. Wow. Thank you. So co-creation, everybody's self-sufficient. The only thing is we can co-create, we can cooperate. Okay, there's another question here about DNA. Can we turn on our DNA strands in the brain that we haven't been activated? We have not activated through autonomous lifestyle. Окей, значит, он говорит, что, да, вот его понимание того, что ты сказала, это что каждый человек как бы автономен, и нам нужна просто кооперация, то есть нужно как бы сотрудничество с другими людьми для того, чтобы это выразить. Вот, теперь, значит, следующий вопрос, можно ли активировать what was it? DNA strands, right? Yeah, То есть, yeah. можно ли активировать ДНК при автономном? And the question. So DNA strands in the brain. That's what. Yeah. DNA strands in the brain. That. Можно ли активировать? Ну, я просто переведу то, что он спрашивает. Вот эти вот полосы ДНК в нашем мозгу или что-то в этом роде на автономном образе жизни. The person says, I would like to experience energy healing, telepathy, lativation and teleportation. Окей. Значит, человек, который спрашивает, он говорил, мне бы хотелось развить способность к левитации, к телепатии, ну и другие супернатуральные способности. Мы сегодня это обсуждали, да, с ребятами в закрытой группе. Я бы сказала, что мы уже все обладаем способностью к телепортации, да, то есть к перемещению. Okay, so секундочку. So she says it's interesting because I discussed it today in my closed group with other guys, and she says I think that we already have this ability of what's called teleportation, of moving from one place to another. Что делает еда и сон? Она создает торможение, да, то есть некое замедление. Because, сейчас секундочку, because food and sleep, they kind of put certain breaks into your life. They impede your life. То есть, например, мне, чтобы попасть из одной точки в другую, да, мне нужно там сделать визу, например, сделать еще какие-то документы, взять машину, доехать до аэропорта, да, потом, допустим, из России там 12 часов лететь в Лос-Анджелес, например, да. Okay, so одну секундочку, Настя. So, for example, in order to get from the point A to the point B, what should I do? I should issue a visa. I should take a car to get to the airport. Then I should fly, let's say, 12 hours between Russia and LA and Los Angeles. So, so that's what I should do. То есть автономия, она вот сам этот коридор
делает быстрее. То есть вот это вот, как сказать, сжимается время. То есть все мои события, все мои реализации, все мои перемещения происходят очень быстро. Сейчас, секундочку, Настя. So what autonomy does, it just squeezes all this time tunnel, you might say. So all those circumstances, all that is happening happens much faster. Я как бы не имею препятствий на своем пути. Допустим, я не делаю визу месяц, да, допустим, а мне делают, ну, например, а мне делается виза за 2 дня. So everything kind of gets squeezed. For example, I do not wait the whole month for obtaining a visa, but in my case, it might be like 2 days. Допустим, эти 12 часов на самолете воспринимаются как, не знаю, как 2 часа, например. For example, those 12 hours on the plane, the perception of them might be like 2 hours. Я вот этим, как бы, этой обратной связью хотела всего лишь показать, что, ну, как бы расширить понимание вот этой вот как бы самого процесса, да, что это такое. Yeah, so with this answer, I just want to widen your perspective on this whole process so that you understand better what is happening there. То есть телепортация – это перемещение из одной точки в другую точку. Because teleportation is the ability to move from one point to another. И чем ты глубже в автономию, тем этот процесс быстрее, легче и качественнее. But when you go deeper and deeper into autonomy, this process becomes much faster, much more like refined, much more fine. И вот это вот важная идея, то, что это у вас уже есть, и вы это уже делаете. Просто все дело во времени, да, скорости реализации. So the important idea is that you already have this ability and you are already doing it. So the whole difference is in the speed of the realization of those actions. Автономия как раз и позволяет управлять временем, да, вот сжимать это время и делать так, что я не чувствую, что вот это вот перемещение меня утомляет как-то и создает какие-то препятствия. Yeah, so autonomy allows you to control the time. It allows you to control the time to the point when you don't feel all those barriers when you move from one point to another. Чем глубже в практику, тем быстрее происходят эти перемещения. Иногда может казаться, что ты очень быстро меняешь страны или очень быстро меняешь города, и ты даже не понимаешь, как это происходит, потому что у тебя нет задержек, нет усталости, нет напряга в этом. So and when you go deep into autonomy, you might get the impression that everything changes really, really rapidly. Different cities, different countries, because you don't have those things that impede you, different barriers, like you have enough energy, etc. То есть мне бы хотелось убрать вот такой вот какой-то шлейф некого мистицизма, да, вот, а больше это как процесс разложить, да, чтобы вот людям было это более доступно. Это так же, как с неедением, то есть как некую формулу. Yeah, so I would love to kind of get rid here of different mystical implications of those powers, but rather to present it as a certain process, the same way as not eating. Yeah, just to present it as a certain process that takes place. Примерно понятно? Вот. So she asks, do you understand more or less how it works now? Yes, we do. Да, конечно. Большое спасибо. Please, you ask questions. Finding Anastasia is not easy, you know. Finding her is not easy. So if you have questions that you feel like you need answers, please. Да, но он говорит, давайте
спрашивайте ваши вопросы, потому что давайте, задавайте ваши вопросы. Hello. I was wondering if Anastasia could speak about her early days. Early days. So what would you like to know, Aranka, about her early days? After 9 days of feeling amazing, I felt like I was walking in clouds and I couldn't put my foot down properly onto the ground. Okay, Aranka, just a moment, I will just translate. You mean 9 days of dry, yeah? Yeah. Okay, so you felt amazing, and then after that you felt that I'm weightless. I could not put my foot down properly onto the ground, and I wasn't dizzy. I could spin, and there's no problem. But it was so disconcerting. It doesn't feel right, and so I got scared and stopped. So it And was why you sleep? So you mean it was difficult for you to act in life? That's what you mean, no? Yes, I want to do the active life. Yeah, and I was very active. I was with babies, driving, everything, no problem. Aranka? Okay. Just a minute, Eric. Did Aranka stop sleeping? Did you do sleep deprivation? Okay. I couldn't. I because I had to work. I couldn't risk. Окей, ну вот эта женщина, ее зовут Аранка, она из Канады, она спрашивает, то есть она недавно закончила 9 сухих дней, у нее было 9 сухих дней, но она продолжала спать в это время. И она говорит, что она, в общем и целом чувствовала себя нормально и продолжала свою активную деятельность, но потом что-то, уже после 9-го дня что-то изменилось, ей стало трудно там функционировать в жизни, вот, и разные другие вещи. То есть она как бы хотела спросить, с чем это может быть связано. А сейчас, на секундочку, я только хочу уточнить кое-что. So I told that during those 9 days you felt quite well, like you functioned, but then after those 9 days you find yourself that it was difficult to function. Like amazing. No, it was okay, but it was disconcerting. The feeling of not being able to feel the ground with my weight, with the body. Okay. So it was a weird head body sensation, and I got scared. Okay, Aranka, just let me translate. So, она говорит, что нет, она говорит, что после 9 дней у нее начались какие-то странные ощущения в теле, то есть ей как бы, допустим, разные ощущения, связанные с весом тела, разные странные ощущения и разные другие вещи. То есть могла бы ли ты прокомментировать? Автономия, конечно, предполагает убирание сна. Это вообще фаза автономии. Okay, so the basis of autonomy is the absence of sleep, getting rid of sleep. Я считаю, что это какой-то героический поступок 9 дней не есть, не пить, но при этом спать, потому что это очень тяжело. So she says, I personally think that it's a heroic deed to not to eat or drink for 9 days, but to sleep, because it must be very difficult. Потому что... Окей, она говорит, что нет, что это не было таким тяжелым. Это очень ощущается уже после, да, то есть это вот на длительных сроках начинает чувствоваться. So she says you start feeling it, especially when you practice it for longer periods of time. But did you have this feeling? Aranka, just let her answer. Okay, let's just because it's also going to be easier for me to translate. Okay, да, Настя. То есть 100% ты не можешь на сне делать те вещи физические, которые ты можешь делать на неспании. Okay, so it is 100% true that while sleeping, you cannot do the same things as you would do without sleeping. Да, то есть ты будешь ездить на машине, совершать какие-то бытовые дела, но это не та энергия, про которую мы говорим. So you're going to drive your car, you're going to function in your normal life, but it's not the same energy we're talking about.
То есть мы не говорим про освобождение вот той вот невероятной энергии, да, которая будет трансформировать этот мир, не только твою жизнь, да, она будет мир менять. Yeah, so in such a case, there is no this powerful energy that is going to transform the world is not getting released. This powerful energy that we are talking about is the energy that is changing the world and is changing yourself, really. Также на неедении, но когда ты спишь, точно нельзя почувствовать огромной сексуальной энергии, потому что она, наоборот, может показаться, что уходит желание, потому что оно просто засыпается. Yeah, also when you don't eat, but when you sleep, you cannot feel this sexual energy because you might get an expression that you actually lose energy and feel less this energy because it's just kind of falls asleep. То есть силу можно почувствовать только на неспании. So you can only feel this vigor, this energy in the mode of non-sleeping. Просто не есть 9 дней, не пить. Ну, это как первый как бы шаг, да, к тому, чтобы просто попробовать новую свободу для себя, узнать новую свободу для себя. Но это не практика высвобождения огромной энергии трансформирующей. So to just not to eat or drink for 9 days, it might be a practice of exploring certain freedoms for yourself, certain newfound freedoms, but it's not the practice of releasing this tremendous energy that we are talking about. Okay, thank you. Okay, большое спасибо. Thank you. Mm-hmm. Can I ask? Yes, go ahead. So I'm going into, it will be day 9 of dry fasting and day 4 of sleep deprivation. Okay, just a moment, I will translate. Она говорит, что она сейчас начинает свой 9-й день без еды и воды, 4-й день депривации сна. Yeah. And so I'm just curious if there's a time frame because I've lost a lot of weight and I'm already very small and I have all the energy, like so much energy moving through me. Okay, so just a moment. Вот, okay. И вот, она говорит, что она чувствует огромное количество энергии, которая проходит через нее. Вот, но она спрашивает, допустим, в твоей практике или в практике людей других, были ли моменты потери веса, потому что у нее, она уже очень худая. Okay, please go on. So I'm moving and trying to keep myself and my body moving and my mind moving and everything. But just, I've hit a point now that even walking up some stairs, I feel very out of breath and very like I need to take time and sit down and I feel weak. Okay, just a moment, please. Вот, она говорит, что еще один аспект, она старается быть в движении постоянно. Но она сейчас просто испытывает то, что, допустим, если она поднимается по ступенькам или делает еще какую-нибудь нагрузку, то у нее как бы заканчивается дыхание, то есть начинает трудно дышать, вот начинается одышка. Yeah. So I guess my question is, when is the turning point to where I won't feel so out of breath, and if there's something I can do, so maybe I should keep pushing myself through those moments, or and then the weight thing, like I have this fear of continuing to lose more and more weight, and I'm already looking very gaunt, and with the sleeplessness, so I absolutely got it. Окей, вот, она спрашивает, то есть у нее два аспекта есть в ее вопросе. Первый вопрос веса, то есть как бы ее пугает немножко потеря веса, потому что она уже очень худая. И второй аспект это вот эти вот моменты, когда у нее, допустим, заканчивается дыхание, то есть она говорит, когда я уже начну как бы ощущать вот этот вот прилив вот этой вот огромной энергии, то есть нужно ли мне как бы себя протолкнуть через эти вещи или как бы
Какие будут комментарии на этот счет? Ну, ответ на первый вопрос. Странно, что ты вообще продолжаешь дышать, потому что на таких сроках уже дыхания практически нет. Okay, just одну секундочку. So, answering your questions about breathing, it is strange that you go on breathing anyway, because on such, like after a person that doesn't eat or drink for such period of time, there is almost no breath. No breath is all left. Okay? То есть на автономии ты практически не дышишь. Дыхание настолько замедляется, ты же убираешь. So on the autonomous lifestyle, you almost don't breathe, because breathing gets much slower. Да, то есть замедляется. И что потом ты сказала? Ну, практически не дышишь. То есть у тебя воздух вот не идет дальше, да, вот в легкие. Ты делаешь маленький вдох, и ты как будто практически все время на выдохе. Okay, so you breathe in just a little bit, and it is as if you're all the time just breathing out. То есть ты как бы постоянно практически на выдохе, сказала? Yeah, so it is like the impression is that you are almost always like breathing out rather than just breathing in and breathing out. So that's regarding breathing. Может быть, просто непривычно. So it might be that you just that you aren't used to this kind of pattern. No, yeah, usually taking deep breaths in. Да, она говорит, что да, вот потому что я привыкла как бы глубоко дышать. Глубоко дышать — это самое вредное, что может быть для тела. Okay, breathing deeply is the most harmful thing that might be for the body. Okay. То есть наоборот, сейчас нужно практиковать задержку дыхания. Наоборот, пробовать не дышать по несколько... Пробовать не дышать по сколько? Ну, просто не дышать несколько минут. Сколько будет получаться? 2, 3... Okay. Yeah. So the practice that is needed now is the practice of non-breathing. Just try to hold the breath, not to breathe even for a few minutes. Okay. То есть как раз наша выносливость это и есть результат нашего недыхания. Yeah, so our ability to move on and on is the result of our non-breathing. It's like our stamina, yeah, our ability to move on, to do things, yeah. Что делает сон и чем он опасен? Он дает дыхание, он запускает дыхание. So what actually, what does sleeping do, and why is it dangerous? It activates your breathing. Еда делает то же самое, то есть все стимуляции стимулируют дыхание. And also food is doing the same. So all stimulants, they're doing the same. They stimulate your breathing. Через практику мы как раз приходим к недышанию. And then through the practice, we actually get to non-breathing. И как раз на недыхании, да, мы можем много плавать, много бегать и вообще вставать. And in this state of non-breathing, we can swim a lot, we can run a lot, not to feel tired. Еще важный момент. Ну вот, насколько я вижу, да, то есть я не вижу, что человек истощен. Okay, and now regarding emaciation, like getting thinner. Да, Настя, то есть как бы ты не видишь, что человек истощен, ты имеешь в виду в отношении ее, в отношении, когда ты смотришь на нее. So when she's looking at you, she does not see that you are emaciated, like that you are too thin or something like that. Очень важно к себе привыкнуть, да, то есть вот к своему другому телу.
So you have to get used to your body being different than what it used to be in the past. Okay. Момент, да, что можно, допустим, сделать 200 приседаний или 100 приседаний, и она может заметить, как вырастут ее мышцы. Yeah, so for example, you can squat, I think, I think it's called squat in English, when you sit down and when you stand up fast, right? Yeah. This exercise. Yeah. So you can do, let's say 100 or 200 exercises like that, and then you will see your muscles start growing. Okay. Причем это происходит буквально на глазах. Yeah, and you can virtually see how it works, like see your muscles grow. Mm-hmm. Также ты начинаешь отжиматься, да, и у тебя увеличиваются руки. Yeah, and then you start doing push-ups, and you can see the muscles of your arms growing up. Но все лишнее должно действительно уйти с тела. То есть не должно быть ни жиринки, ни воды, ничего. Yeah, but all the unnecessary things have to go. So no fat should be left, no water, stuff like that. Okay. Но таких тел очень мало на сегодняшний день, да, поэтому все такие очень водянистые, поэтому крупные. Yeah, but we don't have many bodies like that, like the body is supposed to be nowadays, because people have lots of water in their bodies, so bodies are much bigger now. She didn't say much bigger. Bodies are bigger now than they're supposed to be. Right. Inflamed. Как бы воспаленные, она говорит. Да, да. Yes, inflamed. Okay. Thank you. Спасибо. Thank you. I'm really satisfied, especially the part of breathing, because now you don't have a lot of weight in you, you don't have water in you, you don't need a lot of that oxygen. I'm really impressed on that answer. Thank you. Вот, окей, Федор, just a moment. Федор говорит, что им очень понравилось, как бы срезонировала эта идея по недыханию, потому что, человек в таком случае, у него уже нету там еды там в теле, нету большого количества воды, поэтому это очень естественный следующий этап недыхания. Недыхание – это очень естественный следующий шаг, да. Yeah, and she says, yeah, it's definitely very, very natural next step, non-breathing. People ask questions, and especially these ones that you're asking are making this thing make sense and becomes very, very clear. I want to add to what people have been asking, and I want to ask Anastasia if she could explain the phase went through from normal lifestyle, let's say, to autonomous, which could be like first she was dry fasting, eating a little, etc. What I know it's going to be different for everybody, but what was her phases until she got where she is? Окей, но эта женщина спрашивает, не могла бы ли ты рассказать именно о своем собственном процессе перехода в автономию. То есть она говорит, что я, конечно, понимаю, что это будет индивидуальный процесс для каждого человека, но именно в твоем случае, то есть она, допустим, дает такой пример, человек может практиковать голодание, потом малоедение, и потом перейти. Вот как это было в твоем случае? Я бы сказала, что я до сих пор нахожусь в процессе, то есть я еще дорабатываю многие вещи. So she says, I would say that I'm in the process right now. I'm still working on many things. Я до сих пор могу вернуться к еде. So she says, I'm still every now and then getting back to food. В моем случае это сыромалоедение. So in my case, it is very little eating of raw food. Но даже вот это малое количество еды дает очень плохой результат, да? Сейчас, секундочку, Настя. But even this little amount of food gives very bad results. Вот
Последние, наверное, 1,5 месяца у меня происходят личные мои трансформации, да, личные мои понимания. И я возвращалась, как раз вернулась на малоедение. So in the last month and a half, I had lots of personal transformation, and I kind of got back to eating a little bit. И это очень непросто для меня, потому что на прошлой лекции видно, сегодня тоже. То есть у меня сразу большая отечность лица, да, у меня очень сильно отекает лицо. And it's not easy for me because you might have noticed during my last lecture, during even this meeting, when I do that, like my face becomes kind of swollen. У меня очень сильно отекают стопы. Yeah, my feet gets very swollen. И это от пары огурцов, например, да. And all that might come as a result of eating 2 cucumbers. То есть тело дает очень сильную реакцию на потребление. So there is this very strong reaction of the body on consumption. Но опять же, это возвращение может быть нужно для понимания, так скажем, того, что как бы для регулирования своего пути, да, то есть для понимания, допустим, того, что мне сейчас совсем не хочется, не нужно, нельзя пользоваться деньгами, да, потому что как только... Okay, but just a secundочку. But again, but this kind of regress, you might say, or returning, might be used as means to kind of tune yourself up. For example, in my case, to understand that I shouldn't use money. Mm-hmm. То есть здесь важно понимать, да, что если вы продолжаете пользоваться деньгами активно, вот на длительной автономии это, ну как, несовместимо, я бы сказала. So regarding money, she says, you need to understand that if you go on using money in an active way, you should understand that it won't be compatible with being autonomous long time. Почему? Потому что деньги это и есть завязка на потребление. And why? Because money is the fixation on consumerism. Ну и вот очень как бы много, да, таких индивидуальных вещей, когда ты сам начинаешь понимать себя лучше, да, вот как бы в процессе своего пути, когда ты возвращаешься, да, например, к еде, ты начинаешь видеть еще те зацепки, те крючки, которые тебя держат. И прорабатывая их, ты все больше освобождаешься. Yeah, so then when you get back to consuming some food, it might show you different weak points where you are still stuck. And when you see those points clearly, you can start working on yourself and you advance this in this way. То есть на сегодняшний день я не могу сказать, что полностью, но я умею жить без денег. И я считаю, что это такой прям значительный шаг, да, вот на пути к моей свободе, на пути к моему освобождению. То есть одно дело обладать большими деньгами, да, и видеть в этом свободу, а другое дело быть больше этого, да, то есть уметь вообще обходиться без этого, без банковской системы, да, без пользования деньгами. Сейчас, одну секундочку, Настя. So she says, in my case, I can say that it's I cannot see right now
I cannot say honestly that I know how to live completely without money. And it is a challenging step for me because on the one hand, there are people who have lots of money and then they see their freedom in that. But on the other hand, there is this idea of going beyond that and getting rid of money, not to get in touch at all with the banking system, etc. And to be like to see your freedom in that. То есть это как совет ребятам некий, да, про то, что если они будут замечать возвращение, желание возвратиться, да, на потребление, либо они будут чувствовать некую, ну, как будто некое неуправление, да, как будто я теряю управление собой, то вот именно работа по депривации денег, да, там депривации карты банковской, они там будут ощущать, что они вообще в другое событийное поле попадают, где они опять становятся свободными от потребления. So she says, so that is the advice that I would love to give people. If they find themselves kind of, you might say, in regression towards their old habits of eating, etc., then working on money deprivation of credit cards, they will find themselves in a totally different field of action, totally different life. So, and then they will feel that they are free again. Потом важный момент, да, тоже у меня был в процессе моего пути, это разрешение себе, опять же, на проявление сексуальности, да, вот убирание этого табу, связанного с тем, что у меня может быть только один мужчина всю жизнь и так далее, да, то есть вот это вот ограничение. Сейчас одну секунду, Настя. So she says another important step on my path was getting rid of these sexual restrictions of different ideas that I must only have one man all of my life, etc. So all those inner barriers. Да, я хотела сказать в ответе на вопрос, что еда или малое ее количество может возвращаться в вашу жизнь как некая, вот как некий новый этап, да, в понимании как бы и каких-то вещей новых и в новом росте вашем. So I just want to reiterate that this thing of food can get back to your life every now and then, but then it might show you different aspects that you need to, different directions that you need to go to, or different aspects that you need to work on. Как ты делаешь один шаг назад и два вперед, да? And then you do one step backward and two steps forward. Не знаю, насколько я ответила на вопрос. Но I don't know if I Jasmine? Okay, so she says, I don't know if I really fully answered your question. Yeah. Probably not fully, but she went. She talked about very interesting aspects, so that's great. Yeah. Да, но она говорит, что даже если этот вопрос не был отвечен полностью, но эти вот аспекты, которые ты упомянула, они очень интересные. Спасибо, Анастасия. Спасибо, она говорит. Anybody else has a question? We now need to wrap it up. Okay, Frederick, by the way, there are questions in the chat if you didn't see. Okay, and let me read one. What are her thoughts on breath work and different breathing practices like breath of fire, nostril, breathing, things like that? Yeah. I see the question. Окей, Настенька, значит, следующий вопрос.
Какие твои соображения по поводу работы со своим дыханием и различные практики дыхания, такие как, допустим, ну, есть разные йоговские практики наподобие дыхания огня, дыхание через одну ноздрю и потом через другую ноздрю, то есть вот, и разные другие практики такого рода. Ребят, я скажу сразу, что я к этому отношусь негативно. So I want to tell you straight away that my attitude towards that is negative. Почему? Потому что я считаю, что дыхание должно уйти самостоятельно за счет того, что мы перестаем есть и спать. Because I think that breathing should change naturally as a result of our stopping to eat and to sleep. Единственное, может быть, задержка дыхания может помогать как раз в практике. Например, убирать желание потребления, да, как одно из. Yeah, so just one thing, maybe one practice, she says, of stopping your breathing for some time, like holding your breath. That might help you at some points of your practice, such as helping you getting rid of your desire to consume, etc. Но все же я считаю, что дыхание всегда уходит самостоятельно, что ничего специально делать не нужно. Когда мы убираем сон, дыхание очень сильно, так скажем, снижается, да, вот его амплитуда. Okay, however, I think that your breathing patterns should change by themselves. For example, when we get rid of sleep, breathing becomes much more shallow, you know, much less deep than it was before. То есть что-то специальное, тем более тем более делать практики глубокого дыхания или практики, когда ты наоборот стараешься как-то надышаться. Я считаю, что это очень вредно. Yeah, I personally think that it's quite harmful. It's very harmful to do specific practices, especially practices of deep breathing, practices when you kind of try to breathe in as much as you can, etc. I think it's harmful. Я понимаю, что это идет вразрез с современным представлением о йоге, там, да, практике дыхания, но я так считаю. Yeah, so and she says, I understand that it contradicts different ideas of yoga, etc., different modern ideas, but that's my opinion. Ari, one more question to her. Could you ask her pulse? What's her pulse? What's her pulse? Она спрашивает, какое у тебя сердцебиение, то есть сколько ударов в минуту, пульс какой у тебя? Resting and running. В режиме отдыха и в режиме бега. Если честно, я вообще не замеряю пульс, да, то есть у меня нет ни там часов, которые бы его замеряли. Он низкий достаточно, и на как бы нагрузках на беге он особо не увеличивается. Okay, so сейчас одну секунду, Настя. To tell you the truth, I am not measuring it. I don't have special watch to measure it, etc. But it's pretty low, and when I'm making an effort, it doesn't get much higher. То есть он может быть 45 ударов в минуту, и, в общем-то, бег, нагрузка, она не увеличивает особо ни дыхание, ни сердцебиение. Yeah, so it might be, for example, 45 beats a week, 45 beats a minute, and neither running nor any kind of effort increase it significantly. Я бы сказала наоборот, даже физическая нагрузка, она еще больше замедляет дыхание и сердцебиение. Yeah, I would even say that physical effort even slows down the breathing and the heartbeat. И это как раз позволяет быть выносливым.
and that's actually what allows me the stamina, you know, Потому, the ability to proceed on and on, да, потому что нет отдышки. because you do not fall short of breath. Thank you. Спасибо. Kamal Kumar has a question. You mentioned become active for the steps on becoming autonomous. What else is next? Apart from, okay, let me read the whole thing. What are the steps to autonomy? You mentioned to become active. What else? What next? Ага. Окей, значит, вопрос звучит так. Ты упоминала движение в качестве необходимого компонента автономности. Он говорит, что еще? То есть какие еще этапы, какие еще компоненты? Движение – это база, и я бы сказала, что один из главных моментов – это работа с эгоцентризмом, то есть вот работа с аутоэротическими привычками, то есть умение не выходить из контакта с другими людьми – это невероятный уровень автономии. Ага, сейчас одну секундочку. So she says that, yeah, so that's the base, like the movement, but also to work with these self-erotic, autoerotic tendencies, to work with them. For example, if you get the ability, if you develop the ability not to get in touch with other people, not to get out of contact with others, it's a very high level of autonomy. То есть у нас всегда существует желание откинуть человека, отбросить его и начать заниматься какими-то делами в одиночестве. Ага, сейчас, секундочку, Настя. So, because we have this urge to get rid of another person and start doing things just by ourselves. Автономия предполагает такую близость с другим человеком, как с самим собой. So autonomy implies the same level of closeness with another person as you would have with yourself. То есть я могу находиться в контакте с людьми, и при этом они меня не раздражают. So I can be in touch with other people, but they don't annoy me. То есть если современный человек привык быть один и получает в этом удовольствие, то мы говорим о том, что мы практикуем навык нахождения с другим человеком как с собой, такую степень открытости с другим, как с самим собой. So modern people are used to spending time with themselves and getting satisfaction from that, but we are talking about spending time with others and getting to the same amount of closeness as I would be with myself, with other people. Я считаю, это очень сложный навык, то есть, потому что нам всегда говорилось о том, что независимость – это хорошо, будь независим, стремись к этому, да, это всегда поощрялось. А тут мы вдруг приходим к тому, что без другого человека я просто не смогу быть на автономии. Okay, сейчас, секундочку. So she says that, and I personally think that it's quite complicated skill, because we have always been told you have to be independent, but here we're getting to the state when we understand that without another person we cannot be autonomous. И это очень важный момент. То есть может показаться, что это как-то незначимо, но это настолько важно как раз не терять из-под внимания другого человека, да, и самому не выходить из-под внимания. Вот это как раз... Сейчас, Настенька, одну секунду. Yeah, and it might seem like quite insignificant point, but it's really, really, really significant to develop this ability to get to be under the attention of other people and to pay attention to other people.
Now, just related to, just a minute, Anastasia, because I think there's a question related to exactly what you're saying. Окей, он говорит сейчас одну секунду, потому что здесь есть один вопрос, который, по-моему, Do you use Zoom? очень сильно связан с тем, что ты сказала. Do you use Zoom or things like that to bring us closer to people, or we need to get people who are practicing autonomous lifestyle? Let me read the whole thing. How can we best begin to be with others more often? Do we use things like Zoom, or do we want to make it a priority to move closer to others practice autonomy? As you flow, please. I'm sorry for interrupting. Okay. So this question is for you or someone else asked it? Someone else. Окей. Значит, один человек спрашивает, для того, чтобы обеспечить нам такой вот контакт с другими людьми, такое вот постоянное внимание, можно ли пользоваться такими вещами, как, допустим, Zoom, то, что мы сейчас делаем, или идея заключается в том, чтобы непосредственно съехаться и просто быть именно физически рядом друг с другом? Конечно, лучший вариант – это возможность телесного контакта. Just a секундочку. So she says, of course, the best option is this option of physical contact, physical presence near each other. Но как шаг по самораскрытию, да, это может быть Zoom, потому что в наших чатах 4 года назад мы вообще начинали с того, что мы учились говорить в речевых сообщениях что-то про себя, да. Сейчас, секундочку. But she says, as a step on the way, we might use Zoom. Because she says about 4 years ago, when we just developed all those autonomous chats in Russia, we had to learn how to express ourselves even through voice messages. Good. And Anastasia, I have a personal question to you. Вот, она говорит, Настя, у меня сейчас личный вопрос к тебе. You have been living this lifestyle, but it seems if you reach the 6th month, again you come back to food. What makes you come back to food? Окей, хороший вопрос. Значит, он говорит, вот, ну, допустим, вот, ты пробыла, допустим, полгода без еды. Вот, в твоем случае, что тебя побуждает вернуться обратно к еде? Ну, я уже про это затрагивала, да, сегодня, пыталась это сделать. So she says, сейчас секундочку, so she says, I have already touched, or at least tried to touch on this subject today. Это всегда связано с каким-то новым этапом. It is always connected to some kind of a new step. Это всегда связано с какой-то новой задачей. Some kind of a new task. То есть это как некая проблема, которую нужно творчески решить. It is some kind of a problem that needs to be creatively solved. То есть если появляется желание возвращения, да, на еду, то это всегда про то, что надо двигаться дальше по пониманию того, чего ты желаешь сейчас. То есть что это новое, да, от чего ты желаешь отказаться и к чему ты желаешь прийти. Yeah, so if you find yourself moving back towards food, you have to question yourself. So what would be the next step? What do you have to get rid of? What do you have to reach? Ну, это, допустим, как с деньгами, да, что если раньше было возможно автономить без, ну, как бы с использованием денег, да, то потом это стало невозможным. Yeah, so ты имеешь в виду для тебя, да, то есть в твоем личном опыте. So she says, for example, in my case, the question of money. So previously I felt that I could do autonomy and go on using money, but at some point I started feeling that no, can't. Если, например, раньше было возможно работать за donation, да, то
потом тоже это стало невозможным и неинтересным, и вписывала себя в определенные вот сценарии, которые уводят на потребление. Yeah, so for example, in the past, I felt that I could work for donations. But then at some point, I felt that no, it becomes uninteresting. It becomes something that pushed me back into those patterns of consumerism. Если раньше было возможно какое-то количество времени проводить в доме, то теперь я стараюсь это делать по минимуму, потому что это то, что может вернуть на потребление, если ты очень сильно начинаешь себя чувствовать. Yeah, so in the past, I felt that I could spend some time behind the walls, like at home. But now I'm trying to do it as less as possible, because it is also another factor that might push you towards the consumerism. То есть само нахождение дома может включить у вас сценарий потребления. So the very fact of staying at home can turn on this program of consuming. То есть само наличие денег может включить у вас сценарий потребления. The very presence of money might turn on this pattern of consuming. Выход из контакта с другим человеком и одиночество может включить у вас сценарий потребления. So getting out of touch with another person, staying alone, might push this button of this consumerism. Хотя изначально я могла не есть, например, в одиночестве, да, но это был тоже некий этап. То есть мне, так скажем, показывали, да, возможность, в принципе, этого, а следующие шаги, они уже про другое были. Okay. So she says, initially, I found myself that I could not eat just by myself. It is as if I was shown certain ability that I had. But after that, my further steps led me towards other areas. То есть на каком-то этапе я поняла, что мне нельзя выходить из контакта с другими людьми, просто нельзя. So at some point I realized that I mustn't get out of touch, with other people. I shouldn't do that. I mustn't do that. То есть я должна находиться, знаете, как в поле, да? Вот в поле тебя всегда видно. То есть не ставить ширмы. Yeah, so I found myself that I had to remain as if I am in the open field. When you're in the open field, you are visible all the time. And I found myself that I shouldn't put any kind of walls around me. Потому что за ширмой человек как раз и ест или ходит в туалет. Because behind walls, a person either eats or goes to the toilet. То есть и само попадание себя в такие, так скажем, пространства, да, уже могут у тебя включать сценарии прошлые, которые лучше что? Которые лучше не входить. So the very fact that you put yourself in such places might turn on different patterns from the past where you would rather not go. Может быть сложно, я ответила, но вот как есть. Я попыталась достаточно глубоко, да, вот про это. So she says it might have sounded quite complicated. I mean, my answer, but I tried to really delve deeper into this subject. Thank you. I got you. И он говорит, да, я понял. I have a very quick random question. What is her opinion about hot and cold therapies, like weekly ice baths? Окей. Она спрашивает, какое твое мнение по поводу терапии, которая связана с изменением, допустим, горячей воды и холодной воды. И таких вещей, как, допустим, ледяная ванна.
Я вообще, я не хожу в душ уже долгое время, где-то 2 года точно. Okay, she says, I haven't been taking shower, like going to the bathroom to take shower for a very long time, something like 2 years. Я только купаюсь в реках, озерах, море, да, и на автономии очень хорошо переносишь холодную воду. Okay, секундочку. So she says, I do swim in rivers and lakes, in the sea. And she says, in general, on the autonomous lifestyle, your ability to remain and to have on your body cold water is very good. Okay. Yeah, so the ability itself to bear cold water is very good. Okay, perfect. Thank you. Спасибо. Thank you. Arik, I don't know if you have a question for her. I think for me, I'm through. Окей, он говорит, что он чувствует, что на сегодняшний день все вопросы были отвечены. Окей, Фредерик? Что, да, вот по поводу возвращения, да, к малоедению. Ага, сейчас, секундочку. She says, I would love to add something about getting back to minimal eating. Например, когда ты попадаешь в транспорт в общественный, да, либо когда ты управляешь машиной, ты можешь поймать вот это состояние, да, нехорошее, то есть поймать вот эту вот чуждость вот техники, да, то есть вот технократический мир, когда ты вписываешь себя в него, то может вернуться желание потреблять, потому что это не свойственно для тебя. То есть пользоваться автомобилем или автобусом, да, или, допустим, использование телефона, оно как бы, да, остается, но оно тоже не особо приятно становится. Ага, сейчас, секундочку, Настя, спасибо большое. So she says, when you get yourself into different patterns of a technocratic world, such as using the car, or being in the public transportation, or even using the phone, all those things, they are unnatural for us, and therefore they can push those buttons of putting us back into different programs, such as consumerism, such as eating. И важно, чтобы человек не ругал себя за это. So it's important not to be angry at yourself for that, but to realize. Понимал, что с ним происходит и куда он движется. But to realize what is happening with you and where you are heading at. Потому что все, что происходило до автономии, вот эти вот многие движения, там, связанные с неедением и так далее, да, это часто для меня было с каким-то вот, я слышала осуждение, да, то есть самоосуждение, либо скрывание этого факта, что человек может вернуться. Сейчас, секундочку, Настя. Because previously, before the concept of autonomy was developed, in different movements related to fasting, etc., I could feel some kind of judgment towards those situations. Or some people even hid the fact that they were getting back to eating. Мы как раз хотим быть открытыми на тех этапах, которые с нами происходят, то есть рассказывать, как есть на самом деле. But in our case, we want to be really open about everything that is happening and tell things as they're happening in their true way. И также очень важно говорить о тех проблемах,
которыми сталкивается автономный человек в современном мире. And it is also very important to talk about the problems that encounter a person who wants to be autonomous in the modern world. Допустим, автономный человек и город, да, это некая проблема, и важно об этом говорить. И важно, чтобы вы... Yeah, for example, an autonomous person in the big city. It's a kind of a problem, and it's important to discuss it. И мне бы хотелось, чтобы вот в нашем таком дружественном, да, сообществе мы могли обсуждать все. То есть это не про то, какой я крутой и какие у меня сверхспособности, да, но и те проблемы, с которыми я сталкиваюсь. Yeah, she says, and it's really important that in our group we could discuss really everything. We discuss things as they are, not out of the desire to show up and to say I'm the Superman, but really like real problems, including the problems that we encounter. Потому что как раз это и будет открывать путь для других обычных, как мы, людей в автономии. Yeah, because that is exactly what is going to open the path of autonomy for other people, regular people as we are. Frederick? Oh, okay. So in relation to that, I really need to make this clear because I've already finished everything I wanted, though there's another question here, but let me finish with this. Anastasia, in our group, this one that we just started for autonomous lifestyle, I am Frederick, I am still taking some donations. Okay, so он говорит, что в отношении того, что ты сказала, вот, он говорит, что вот я создал вот эту вот группу недавно, ну, как бы интернациональную, то есть людей со всего мира, которые интересуются именно идеей автономии. This is just вот, to help me. Just a moment, Frederick. And вот он говорит, что но в этой группе у нас есть система доната, то есть donations, пожертвования. Yes. Arik here is also a group leader somewhere else. He's not taking a donation, he's sponsoring his own work. But I'm saying this is to help me at my financial level alone. I cannot do it. So this is why I'm still taking, but it is just once. Every member of ours that is coming in just gives a donation once, and we will take again forever because we also want to change totally. But the idea is getting phone, getting connection, being in the net, all these things, uploading, doing, it's a little product, it needs a lot of, it takes a little money, And it's not really that I'm clearing it for you. I'm also making it to be clear, also to be transparent, because with autonomy, there's nothing hidden. That's what we already agreed on. You already taught us that. So that it becomes a clear thing that every one of us understands. Otherwise, thank you. Вот он говорит, что вот это, я хочу просто это сказать даже в меньшей степени для тебя, или в большей степени для себя самого он хочет это сказать, потому что ты сказала, что на автономном образе жизни нам нужно быть предельно честными. Вот, он говорит просто, что для того, чтобы ему окупить на данный момент различные затраты, связанные с использованием Zoom и других вещей, у него вот есть в его группе эта система донатов. Вот, но он говорит, что мы как бы берем один раз, как бы люди жертвуют что-то, вот, и все, это вот то, что я понял из его слов. Вот, ну и он говорит просто, что это что-то в основном для него, то есть он просто хотел признаться в этом, как бы. Тут, ребят, тут там никакое не осуждение, не про то, что деньги это плохо, просто если мы как бы ими пользуемся пока, да, и мы находимся в этой системе, то просто допустим, мне бы хотелось, чтобы люди знали о моих расходах. Допустим, что я купила билет на самолет, а не купила там, не знаю, там, то есть, чтобы было просто известно, да? Сейчас одну секундочку. Yeah, she says that there is no judgment here at all because right now, like we are in this particular system, she says, in my case,
I would love people to know what I'm spending my money on. For example, that I bought a plane ticket and not something else. Good, thank you. But people are not people. Thank you, Aranka, for your comment. I think Anastasia has answered it, but people have still so many questions. What do we do? And the time is really gone. Окей, он говорит, что огромное тебе спасибо, вот что есть до сих пор огромное количество вопросов, а наше время уже заканчивается. Что нам делать сейчас? Ну, я могу еще ответить на парочку вопросов. Просто немножко я уже устала сидеть. Yeah, she says, I don't mind answering a few more questions. She says, I just got tired of sitting. Okay, two more. Just two more we close. Два вопроса напоследок. She connected to many pregnant women on autonomous lifestyle. Has she heard of any babies being on autonomous lifestyle since birth or childhood? I think she answered this long ago. The first meeting we had with her. Окей, он говорит, что, по-моему, ты уже отвечал на этот вопрос на первой встрече. Вот, но вопрос заключается в том, что ты знаешь ли ты детей, которые родились на автономии, которые были на автономии с самого рождения? Нет, не знаю. No, I don't know. Another question. Вот, и второй вопрос. Yeah. How about meeting people? How and where do you meet them? If you have moved to a new city and don't know many people, and you are not on social media, that is directed to Anastasia directly. How about meeting people? How and where do you meet them? If you have moved to, just translate up to that. Вот, значит, вопрос заключается в том, допустим, если ты сейчас переедешь в другой город, где ты никого не знаешь, и если у тебя нету, если ты не находишься в соцсетях, каким образом ты сможешь встретиться с людьми и быть с людьми? Я пока нахожусь в соцсетях, я же пользуюсь телефоном. Okay, so she says, but meanwhile, I am personally on the social media, and I do use my phone. Но самое интересное, что на автономии встречи происходят спонтанно. То есть мы с людьми, которые практикуют автономию, случайно встречаемся, например, в Москве, да, в многомиллионном городе. So she says, but the most interesting thing is that on the autonomous lifestyle, we oftentimes meet people spontaneously who also practice autonomous lifestyle. For example, in Moscow, a city where lots of millions of people live, autonomous people just somehow spontaneously meet one another. То есть ты как бы из своего опыта знаешь, что ты даже в Москве встречаешь автономов такие спонтанно, да? So she says from her own experience, I met spontaneously people living in Moscow among so many people. Да, как бы обыкновенные люди, ну как бы и просто люди, которые не практикуют автономию, встречи с ними тоже, они важны и многое дают. And also like regular people who do not practice autonomy necessarily, it is important to meet them. You will benefit a lot from meeting such people as well. То есть встреча с человеком, она всегда про что-то, она всегда как дар, как подарок для тебя, неважно, что он в практике или нет. Yeah, so because every meeting with every person is like a gift for you, regardless of the fact whether they practice autonomy or not. Wow, thank you. Is somebody wanted to talk? I don't know. Yeah. Closing the meeting. Okay, who is this? And we can't see you. This is me. Can you not see me? No, now I can see. Jerome, I can see. Jerome, right? Yes. Okay. So are you spontaneously having these meetings with autonomous people while you're like roaming the city or like walking the streets? Because I know you say that you don't find it necessary to have to
have a hotel or a place to sleep in when you don't sleep. So are these just encounters happening because of your frequency and these people are gravitating towards you, or how are you finding and just bumping into these people? Окей, значит, он спрашивает, ну, прежде всего, он говорит, я знаю, что ты очень часто вообще не берешь никакую гостиницу, допустим, если тебе нужно провести ночь где-нибудь, потому что ты просто не спишь. Вот, каким образом происходит, на твой взгляд, вот эти вот встречи с другими автономными людьми? То есть, имеет ли это отношение к каким-то вибрациям, каким-то эманациям, которые ты испускаешь от себя, и они просто резонируют на это? Или почему это так происходит, что ты просто так вот встречаешься с такими людьми спонтанно? Вообще мы же тут каждый реализуем свои желания, да? То есть... Сейчас, одну секундочку. So she says that what we are doing here in the world, we are realizing our desires. Each one of us. И на автономии, когда энергия высокая, то ты реализуешь их очень быстро, то есть достаточно быстро. And on the autonomous lifestyle, when your energy is high, you realize your desires pretty fast. А также ты как, ну так скажем, большой магнит начинаешь притягивать к себе других людей и их внимание. And in addition to that, you, as a big magnet, start attracting towards you other people and also their attention. И, конечно, люди к тебе подходят тоже с достаточно высокой, да, энергией. And of course, people who approach you also have quite high level of energy. Но часто это люди, которые тоже ведут, практикуют автономный образ жизни. And oftentimes, those are people who are also into this autonomous practice. Либо как-то задумываются в этом направлении. Or they're kind of directing their thoughts in this direction. То есть часто это люди, которые, то есть они это искали долго, и когда они у нас происходит встреча, да, для них это прям какое-то вот, ну, некое открытие жизни, что ли, да, к которому вот они шли. Okay, and oftentimes those are people who had been searching for this kind of lifestyle, and then when you meet them, they have this kind of realization that that's something that they have been looking for a long, long time. Да, то есть, что касается вибрации, да, это какое-то такое модное слово. So in terms of vibrations, it's a kind of a fashionable word now. Я все-таки говорю про электромагнитное поле, да, которое существует и у планет, у Земли, у каждого человека. So I prefer to call it electromagnetic field. This field that exists in case of planets, the planet Earth, in case of every individual. Естественно, даже на потребление, как бы, даже не даже, а вообще, допустим, на потреблении жидкости, конечно, мы это поле сразу понижаем. So in case of consumerism, for example, consuming liquids, we lower this field right away. И возможности собрать как магнитом, да, около себя большое количество людей, где бы ты ни был, в любом городе, и устроить тусовку, движуху и интерес к себе, да, он, конечно, понижается. And of course, your ability to gather people around you and to create action with other people also lowers down. Spasibo, Anastasia. Thank you. And Anastasia, thank you so much. Thank you for answering our call today. I experienced Окей, Настя, он говорит, огромное тебе спасибо, что ты пришла к нам, что ты ответила на мои звонки. Огромное тебе спасибо. Yeah, and I wanted, sorry. Yes, Frederick? I wanted to ask you, this is your own question, just one on work. You totally have no plan to go back to normal working, waking up. No, you're not sleeping now. So you going to work, coming back home, something like that. So you are not working. In short, you are not in the, yeah.
Okay, so your question is if she doesn't have any plans of getting back to kind of normal life, quote unquote, right? Okay. Yeah, but especially job-wise, working. Окей, окей. Он говорит, что он спрашивает, ну вот у меня вообще такой близкий вопрос, то есть можешь ли ты сказать, что у тебя абсолютно нету никаких амбиций, никаких планов в отношении, допустим, работы, то есть, допустим, в будущем где-то, you mean job for money, right, Frederick? Yes. То есть вернуться на какую-то работу, получать за это зарплату, то есть можно ли сказать, что у тебя абсолютно нету каких-то планов в этом направлении в будущем? В этом направлении точно нет. У меня есть другие амбиции, но они не касаются работы и зарабатывания денег. So she says, in this direction, I can say absolutely I have no plans. I have other plans and ambitions in other areas, but they are absolutely not about working and earning money. Я бы очень хотела, то, что касается моих амбиций, я бы очень хотела свободы для других живых существ, именно для людей, для животных. Okay, so in terms of my ambitions, I would love freedom for other people, freedom for animals. Наверное, это главное. So that probably would be the main one. Thank you. Yeah, спасибо. Thank you. We have to close, please. There are so many. There's one more question, but I'm not reading, please. Actually, there are two. There are two. You decide, Frederick. Whatever you decide. Okay, just listen to this. Let her just listen to it. She may not even answer it. I experience instant manifestation without living an autonomous lifestyle. This is from Noah Lakshmi. I experience instant manifestation without living an autonomous lifestyle. So, would you say our vibration is not dependent on food, water, sleep, but it's more about our level of consciousness? Окей, значит, смотри, еще вопрос тут мы получили в чате, хороший вопрос. Одна женщина пишет, у меня бывают моменты, когда происходит как бы манифестация, то есть как бы вот я хочу что-то, и это происходит, да? То есть исполнение желаний, как бы немедленное исполнение желаний, это при том, что я не живу, не практикую автономный образ жизни. Вот. Можем ли мы сказать, что наши вибрации не связаны с такими вещами, как еда, вода, сон, но это, они связаны больше с нашим уровнем сознания? Можно так сказать? Если наш уровень сознания достаточно высок, мы никогда не будем пихать в себя убитых животных. Это мое личное мнение. So she says, my personal opinion is that if our level of consciousness is high, we will never put in our bodies corpses of dead animals. Да, ну вот эта женщина, она веганка, и она сыроедка, по-моему, потому что я знаком с ней лично, так что убитое животное это как бы не в ее случае, в любом случае. Это хорошо. So I said that no, actually in her case she is a vegan, so and raw foodist more basically, so it's not her case to put dead animals into herself. Если мы говорим про свободу, да, и вот про такое, про тотальное освобождение, то продолжая кушать, ты не можешь быть полностью свободен, потому что ты начинаешь быть зависим от гостиницы, как вот парень, да, до этого мы говорили. Сейчас, одну секундочку, Настя. So, but she says that when you eat, you cannot be absolutely free because you become dependent. For example, you become dependent of hotels, of staying in hotels. Потому что ты будешь зависим от душа, потому что тебе нужно будет мыться, так как любая еда вызывает очень большой запах тела, неприятный. Yeah, okay. You will be dependent of the shower because you will have to clean yourself in the shower because any kind of food,
creates strong odor from the body. То есть, когда человек знает, что такое автономия, у него даже не возникает подобных вопросов, потому что он знает, что любая еда вызывает очень вонючий запах. И ему это самому... So, for example, if a person practices autonomous lifestyle, they wouldn't have such questions because, for example, they know that the consumption of food creates strong odor, so they wouldn't like it so much. Также ты становишься независим от того, чтобы чистить зубы, например. Это тоже очень высокая независимость. Ты перестаешь мыть голову, да? Ты перестаешь делать, такие вещи, которые вынуждают тебя работать, зарабатывать и все равно продолжать обслуживать свое тело. So on the autonomous lifestyle, you become free from the need to brush your teeth, to wash your hair. So you actually get rid of different patterns that pull you in this pattern of working, of earning money in order to serve your body in different ways. Но тогда вот эта вот женщина, которая задала этот вопрос, она говорит, но когда ты кушаешь только фрукты, то никакого запаха нету, то есть как бы лучше будет хороший запах. Это неправда, это этап просто. Когда ты находишься на длительной автономии, фрукты дают неимоверно страшный запах кислятины от тела. Но когда у тебя нет практики автономии, тело не дает таких реакций. Okay, no, so I translated this question of yours. When you eat only fruits, you smell good, but she says that comes as a stage before you actually practice autonomy long time, because after that you will see that it is a kind of odor after fruit as well, a kind of sourness that fruit give, but you can only understand that if you have been practicing autonomy for long. И как бы я не вижу смысла пропускать через себя такое огромное количество чужеродных мне веществ, потому что сразу после фруктов очень сильно надувается живот, и у тебя моментально падает сексуальность, моментально падает желание жить. Окей, сейчас, одну секундочку, Настя. So, and she says, то есть ты как бы сейчас говоришь даже о фруктах, да? Да, я говорю. Okay. And she says, yeah, I see no need and no point in moving all these fruits through your body, because first of all, from fruit you get gas, like you get bloated, and your sexuality gets down, and you kind of lose your willingness to live. Хорошо. Настя, я только хочу зачитать ее вот первый вопрос, по-моему, он не совсем полно еще был освещен, то есть она спрашивает, то есть считаешь ли ты, что наш уровень вибраций не зависит от еды, воды и сна, а он больше зависит от уровня нашего сознания, то есть может ли быть человек с высоким уровнем сознания, который будет излучать вот эти вот сильные вибрации, даже независимо от того, ест он, не ест, спит, не спит и так далее. Я считаю, что это невозможно. Okay, so I just asked her your first question again about the level of consciousness versus this food, water, sleeping, and she says, no, I don't think it is possible that the person has high level of consciousness and they would eat and sleep, etc., and their vibrations will still be high. То есть я сказал, что как бы ты считаешь невозможным, что у человека высокий уровень сознания, но он, допустим, ест или спит, и до сих пор вибрации будут высокими. No, she doesn't think it's possible. Почему? Потому что вопрос очень серьезный. Когда человек долго практикует автономию, одно потребление фруктов, и у него уже начинаются большие проблемы в жизни. Because it becomes quite a serious issue, because, for example, when a person practices autonomy for a long period of time, even one time of consumption of fruit
brings lots of problems in their lives. То есть моментально происходят какие-то неприятности у него в жизни или в жизни его близких, или в жизни вообще окружающих. Yeah, so immediately some kind of trouble starts happening either in his personal life or in the lives of people who are close to him, people who are around him. Потому что само начало потребления, да, вот действительно вот эта метафора, миф, да, связанный с историей в Эдемовом саду, с потребления яблока, да, фрукта. Сейчас, Настя, одну секунду. Because this very metaphor, or this very, you can call it a metaphor, you can call it a legend of consumption of this apple in the Garden of Eden. То есть для меня это начало как раз первородного греха, который запускает все остальные грехи. Я в этом уверена на 1000000%. So for me, it is the beginning of, you might call it the first sin, the initial sin that actually initiates all the other sins, you might say. И если вы не практикуете автономию, то вы это просто не сможете увидеть. То есть, and if you do not practice autonomy, you won't be able to see it. С вами не будут происходить, допустим, такие серьезные ситуации, да, после потребления, если вы не практикуете. Потому что если ты потребляешь, то с тебя и спрос небольшой. Yeah, so for example, if you are still in the mode of consumerism, you won't have all those negative circumstances of consumption of food, because if you consume, you are not asked for a lot. Здесь ни в коем случае не нужно мне верить на слово, нужно просто практиковать. So here, in any case, you shouldn't believe me, you just need to practice. Наверное, ответила. So I hope I answered your question. Yeah, thank you. We have to close. Thank you so much. We Okay. have taken from two up to now. You have sat there answering our questions. I really know. I now know you really have the energy. Maybe you say you have energy. You have not gotten tired. Yeah. Он говорит, что большое тебе спасибо, нам нужно закругляться. Сам факт того, что с 2 часов дня, с 2 часов ночи до настоящего момента ты отвечал на наши вопросы нон-стоп, показывает, что у тебя очень большой, очень высокий уровень энергии. 3 hours plus. Да, больше 3 часов. I've never had a meeting like this. The longest, in the midst of the night. So thank you anyway, Anastasia. Вот, то есть огромное тебе спасибо. То есть в середине ночи как бы с вами встретилась. Огромное спасибо. All you have taught us today. Thank you. All you have taught us today is like can take us almost a whole year. It's a lot of things. Thank you. Вот, Thank you, Eric, for translation also. Yeah, of course. То есть огромное количество вещей, которые мы узнали, которыми ты нас обучила. Так что огромное спасибо. Вот он говорит, спасибо мне тоже за перевод. Вот, и вот, так что огромное спасибо. Ну, спасибо, Настя, огромное тебе спасибо. Вот я лично хочу сказать, что я посмотрел много твоих видео, но это вот первый раз как бы личное общение, и было очень приятно. Большое спасибо. Спасибо вам, ребят. До встречи, я буду приходить. Okay, and she says, I will be visiting you again, so thank you so much, guys. Thank you. Спасибо. Okay, bye-bye, guys. you. Bye-bye. Bye. Bye.